Hello, how are you? So I'm Aslam Khayer from Princeton Prep. We're going to have a IELTS session today. I welcome you all. And at the beginning, we are going to see, just a little bit of IELTS and how it's structured, and then we'll move on to the other stuff. So let's start. Let's start our class. First, why don't you just check out what we have in IELTS? What they check. Okay, so this is basically the IELTS exam. This is the IELTS exam. The highest you can get in IELTS is 9. And IELTS stands for International English Language Testing System. And they check your level of English through this exam. So in Bangladesh, you can sit for the exam either on Saturday or on Thursday. You can register on these 2 days. And if you register on these 2 days, it could be on Saturday or even Thursday, you'll have to sit for 3 sections on either day. It could be Saturday. It starts with the listening, usually at 1 p.m. usually, but they might ask you to report at 12 p.m. or 11:30 p.m. depending on the number of candidates. So in listening, it starts with the listening, and the total mark, the highest mark you can get in IELTS is 9. There are 4 sections: listening, reading, writing, and speaking. And the 3 sections: listening, reading, and writing. These 3 sections are taken on either Saturday or on Thursday in each of the days. And there's another section, the speaking section. You can give the speaking section on a different day. On a different day, they will give you a date, and you'll have to be there. So it could be 1 week. Say if you're sitting here for your exam on Saturday, in that case, it's not, the speaking test will take place, a week before Saturday, within a week, or within a week after Saturday. Even the same goes with Thursday. If you sit for listening, reading, and writing on Thursday, the speaking test will take place, prior to Thursday, but within a week, or after Thursday, but within a week. And this is how it works. Okay, so let's see what we have in IELTS. So the IELTS exam, as I mentioned, it starts at around 1 o'clock, and you will start with the listening section. The listening section has, it lasts for around 40 minutes. You will find, and the highest mark you can get in listening is 9. There are 4 sections. Each has 10 questions, roughly 10 questions, and so 4 questions. It has 40 questions altogether, 10 types of questions. Altogether, there are 10, 12 types of questions. Some questions are very, similar. They're types, so sometimes they're a little bit difficult than the other ones. So you'll have to keep on practicing, and you will find an audio around for 30 minutes. It's being played there, and based on this audio, while listening to the audio, so you'll be given a headphone. You'll be given headphone, big headphones, and based on the audio, you'll have to write your answers on the answer booklet and on the listening booklet. After that, it lasts around 30 minutes, and after that, you'll be given 10 minutes time to transfer your answers that you have written on your answer booklet to your answer script. They'll give you answer script. Don't worry about that. It's not very difficult, but you'll get 10 extra minutes for that. Immediately when you're done with your listening, you'll be moving to a reading section. The reading section, the highest mark you can get is 9. Highest mark you can get is 9. And
It usually lasts for 60 minutes. 60 minutes, and you'll have to cover 3 passages. And there will be 40 questions and almost equally distributed among 3 passages. The first passage being a little bit easier than the second one being a little bit easier than the third one. And there will be 12 or 13 types of questions. Don't worry about that, because there are a few difficult ones. The other one is pretty easy. It's quite self-explanatory. So you really don't have to worry much about that. So there's no official break, say, between listening and reading. Say you can't leave your seat and you can't go to the restroom. So if you go, it's you lose your own time. And after that, say, then you move on to the writing section. The writing section, it's 60 minutes. It lasts for 60 minutes. You'll be given 2 tasks, task 1 and task 2. But mostly I'm talking about the academic version today. Say if you're talking, if you deal with the GT, general training, there's little difference. There's little difference in reading and there's little difference in writing section. I'm not discussing that today. We'll have separate session if need be. And in the writing, if you're giving, appearing in the academic session, the academic one is mostly applicable for those students who are planning to attend a university. In English speaking, in a university, mostly in an English speaking country. So task 1, it accounts for 3 marks, out of that 9. It's a report. You'll have to write a report, 150 words report, 20 minutes, pie chart. You see, you are suggested to spend around, just 20 minutes, pie chart, bar chart, line chart, table chart, map, process, flow chart. And you'll be also given an essay, to write an essay. And that accounts for 6 mark essay. And the minimum number of words you should write is 250 words. And they suggest you to spend around 40 minutes for that. And you'll have to write 1 essay, but the essays, there are usually 5 types of essays that you might get: opinion essays, discussion essays, problem solution essays, advantage and disadvantage essays, and double question essays. Okay, so and as I mentioned that you have to, in the speaking section, it takes place on a separate day, and usually, the highest mark you can get in speaking is also 9, just like the other ones, writing, reading, listening, all are assigned 9. In speaking, it lasts for 11 to 14 minutes. And part 1, there are usually 3 parts in the speaking section. It lasts for 11 to 14, as I mentioned, part 1. And we have part 2. Part 2 is a cue card. Cue card is, part 1 is, they'll ask you some questions about yourself, how you relate with the society, your hobbies, so how you use the public transportation, your family, your education. If you're working, they might even ask you about your work. And part 2 is cue card. They'll give you a topic, a general topic, and you'll have to speak on that topic for 1 to 2 minutes. But they'll give you 1 minute preparation time and a piece of paper and a pencil. And so that's a cue card. And finally, you're going to have part 3. That's an extended follow-up question. They're going to ask you a few more questions, and the questions are usually related with the topic they have asked you in part 2. So this is pretty much, and whatever you get mark in individual those 4 sections, listening, reading, writing, and speaking, they're going to add it up and they're going to divide it by 4, and that's your average. The average is your IELTS score. Okay, so think about 6.5, 7, 7.58. It's a pretty good, decent IELTS score.
Okay, so and if you talk about the GT, the general GT version, for immigration, usually the GT, the people have to appear in the GT, in the GT, in the GT, and in that case, what happens? So the listening is the same for academic and GT. The reading, in case of reading, it's a little bit different, and for writing, the writing is a little bit different. The task one is the same for academic and GT, and with task one, instead of a graph, this is a kind of a graph for academic. The GT people, they will have to write a letter, and the speaking is the same. So there's not too much of a difference. Okay, just a moment. Hello. Hello, sir. Assalamu alaikum.
Are you on for today? Yeah, Fine. sir. Okay. So how's your day today? Sir, it was. I think it was one of my. It was good. It was good because Okay. I got I got a chance to participate one of the scholarship program. Okay. To Good. so Yeah. today was my exam. It was at 3 p.m. So Okay. it was good It actually. was good. Okay. So when we'll get this result? Later Sir, on. yeah, they will announce it on their Facebook event page. Okay. So where Yeah. where is it in which Sir, for which country? sir, it was about. It was actually situated in at Dhanmondi Creative IT Institute. They Oh, are I see. offering, yeah, so they are offering 100% scholarship on digital marketing, graphic Hmm. design, and another one. So I Okay. was applied for digital marketing. Oh, you applied and they took Yeah, exam, kind of yeah, exam, yeah, online exam. yeah, sir, yes, sir. Uh, okay. So is it okay? So you can even okay. So it will last for how many months? The program? Sir, I think it's about 1.5 month 1.5 months. program. Yeah, and Okay. I have to attend to 1.5 hour, 1 hour and 30 minutes per classes for Okay. every day, For except every Friday. day, except Yeah, Friday. except That's Friday. good. Yeah, Fine. It's a good institution, probably, huh? yeah, And sir. I it's a know hundred them. percent, Yeah, hundred one hundred percent percent. scholarship. Okay, Yeah, yeah. that's very good. Okay, so we don't have too many students today, so we can start, huh? We can start some speaking Yes, sir. practice. Yes, sir. Let's Sure. let's start from speaking practice, huh? Yes, sir. Okay. 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 So let me ask you a few questions for the first. Huh? Yes, So sir. we have Three first sections, sir. three sections. What are the three sections? We have the First, part I have one. to part one, part two, and part three. Where part one, I have to introductory part, Okay, where okay. I will So be they will asked, ask you some, yeah, questions about yourself, how you feel, yourself, and all this. yeah. So, um, how many sentences you should, you know, use, while answering a. Uh, So 3 to 4 sentence. three, four, or five, that's fine, but Yeah, not yeah. too, Too just many. not Yeah. use it, not too many, and not too Too less. shortcut. Yes, sir. Okay, because they need to judge your ability, how you speak, how you Yeah. relate, how you Yes, explain sir. your ideas. Okay. Okay, let's talk about your, let me ask you about your hobby. Yes, sir. Uh, what was the last book you read? Is there any book you read? Yeah, sir. I can remember. I didn't finish it yet. I was about to finish, and it was the name of the writer is Khaled Hosseini, and the book was The Kite Runner, and it was an story based on the Afghanistan, and it was really good. I'm not finished it yet, but I'm in kind of No, middle no, of no, this no. book. So I haven't finished it. Finish it, yeah, sir. Yeah. The grammar. Okay, so I Okay, haven't sir. finished it yet, but I'm looking forward to just finish it within 1 or 2 days. Yes, And sir. it's really engaging. Just Engaging. you'll have to speak like that. It's Yes, sir. very engaging, and the characters are very vivid, and I hope that like that. Okay, fine. Yes, Let me just relate with that. yes, sir. Okay, so are you into habit of buying books? Do you buy Uh, books, physical books? There's paper books. um, sir, to say about this, sir, I'm not that kind of person who are really book addicted, like buying book or Okay. visit book fair. But often I really do it when I have the chance. Like my friends offered me, let's go to visit a book fair.
we can hang out and we can maybe we can collect some books or buy some books from this fair. But as to say, I'm not that kind of Is person there any to. particular reason you're more serious with your study? That's the reason. Yes, sir. It was one of the reason that in my university life I didn't find any. Listen, one of the reasons. One of the reason. One. Okay. Among many reasons, you're just giving one reason. Okay, sir. One of the reasons. Reason was my courses were to, like my universities is homeworks and assignments and presentation and another class works activity working really it's really hard for me to find free time, get some free time to uh, visit or hang out. It Okay, might. so mostly you are more focused on academic, Yes, sir. and you have studied in a private university, huh? Yes, sir. You have studied which university? Sir, I have graduated from North South University. North South. And Okay, so yeah. and North South University, they keep you pretty busy. Oh, most of the Yes, private sir. universities, they keep you pretty busy. Yes, sir. Lots of assignment and all Yeah. those stuff, huh? Yes, sir. Okay, so you now you're getting some time, Yes, sir. I some back. Yeah, sir. I can say that yeah, my internship was finished back February, middle of the February, but I didn't get my final certificate yet. So okay, because of this virus pandemic, virus. yeah, I can collect it from online, like provisional certificate. Okay. But at this time I don't need You don't them. need it. Okay, you Yeah, don't yeah, need I it, so don't need it. you're not. Fine. Okay. So, Faria, are you there? Faria Ahmed? Yes, Hello. sir. Salam. Walaikum salam. Faria, how are you? How are Sir, you today? I'm fine. Completely fine today. Completely fine. Okay, that's good. So, things are getting better, hopefully. Yes, You're sir. improving. Good Yes, to know sir. that. Improving day by day, and Day by day. You're maybe. getting strength. You're strong now, or still Yes, weak? sir. I'm Little bit. strong, not weak. Fine. And in the following day, my another test will be collected by the Okay. doctors. Following means what? Another test. Okay. Yes. So did you have to go somewhere just to just for No, this sir. test, or they came and they They will collected? come to my house. Okay. So and hopefully you will be getting that tomorrow. Huh? You're quite confident that. Sometimes it differentiates. Okay. It varies, Fine. 1 or 2 days. Okay. Within 1 or 2 days. So you're confident that it's going to be negative. Huh? Sure. Because you're kind of okay. Inshallah. Yes, But, inshallah, but coronavirus is like a virus that no one can. Okay, so unless you get it, that's it's right. And these days, do you think this epidemic is more prevalent in Dhaka? What if you were not in Dhaka? You were living in somewhere far away from Dhaka. Things would have been better. Sorry, sir, my net was disconnected. Sorry, Okay, sir. no. I'm saying Repeat? that. Do you think if you're not in Dhaka, Yes. say somewhere else, in Kushtia, and I don't know, any other place, you'd have been spared of this coronavirus, or as you are living in Dhaka, that's why you got contacted. ওকে না আমি বলছি যে ঢাকার বাইরে ঢাকার বাইরে হলে কি আপনার রিস্কটা কম ছিল? ঢাকার বাইরে হলে কি আপনার ইয়ে কম হতো, মানে রিস্কটা কম হতো? আপনার কি মনে হয়? Oh, sir, sir, no, that's not about it. Even I didn't go out. You didn't go out last 3 months, just for 3 times, and just for my bag. But my uncle was affected, and that's why we're also. Even my brother is also affected. Your uncle was, so how he came to your house, or how did you get it? So he visited your house, that's how, or no? Sir, okay, no, sir, okay, no problem. Living in my. Okay, fine, no problem. He's living beside my house. Yeah, beside your house. That's the fact.
Okay, beside your house, Yes. and still Uh, you got contact. Okay, so the and biggest thing as is his family is staying in US, so that's why we serve foods, and that's why I used to go to him, Oh, okay. and that's how I'm infected. We Okay, gays. okay, okay. Oh my God. Okay, so And we, even sir, in last 4 months, he just went out for one time, oh my gosh. just for one time, and infected. Okay, so I pray that, so there's no guarantee that, if you don't go out, you're not going to be affected. And we are finding people like that. Okay, so let me ask you a few more questions, huh? Everybody, so Sir, can I huh, ask a question, sir, please. about this corona issue? Sir, I Hmm. want to ask, like, did you take any like safety when you visit your uncle house, like face mask or hand gloves? Well, are you Yeah. asking me? Oh, yes, Yes, yes. sir. Huh, I'm Faria? asking the yeah. Faria, yes. Huh. Yes, I always use mask and gloves, but coronavirus is type of virus that we didn't know when that affects us, and that the symptoms will show after 14 days, and already you will have to already you will have affected, and after 14 days the symptoms will be shown, so you cannot even know when you get Okay. affected. Okay, it's Okay. kind of That's the point. complicated. And Okay. even I'm also affected more days ago, but I after testing I know that. Sir, the question Okay. I asked because, sir, I have to go out like every day because of some necessary stuff I have to buy from market, Okay. and Yes. that's why, sir, I'm asking. So So, probably you'll have to take as much yes, precaution sir. as possible. That's the thing. And I suggest you. Sorry, sir, I'm please. interfering, but it's much more need for all of us to know about this pandemic. Um, Everyone should must have to take some vitamin tablet like D Rise, which is 2000 and 12,000 mg, and some vitamins like A, C, and G, etc. Yeah. You should regularly take, and it's not it's not safe from corona, but it can prevent you from corona. Okay. Okay, And it might. Okay. You can some even uh, exercises. you can even write the names. Those vitamin names. You can Yeah, you can write it in the message section. in the message section, Yes, or you sir. can. Even I can write lots of things that my family, some Okay. family doctors Okay. Okay. If give. you can even send it to me. I can even send it to the other students. And Yes, Yes, sir. just sir. In the suggestion. chat box, Just I will suggestion. Huh? write it. Okay. Fine. Yes, sir. Okay. The major. Thank you. Okay. Mahi, how are you? Mahi, Yes, sir. Alhamdulillah. Doing great. welcome from Rajshahi. How is the condition in Rajshahi? Corona? Now 190 plus, so it's quite. 190. So It's it's called red getting zone. Yeah, it's getting worse day by day. okay. Wish you stay safe. Okay, so where do you usually listen to music? Where in your house? Do you listen to music these days? Huh? Yes. Are you in Yeah. the mood It of listening to music? no. It's now. It's for relaxation and for actually out of. You can say you can go out through different kind of emotion right now because you are in home. There is nothing to. Okay, So what many kind of things music? worry about that. Yes, So I heard those kind of music. you listen to that kind of music. So what Yes. kind of So music do you listen to often I these actually days? love to explore different kind of music, but nowadays it's become a passion that I heard flute music or You listen, meditation music type. not her. You listen to, I listen listen to what kind of flute music? music or Flute. meditation Okay, types of music most. I see. Okay, fine. Rumana, are you there? Rumana Rafiq? Rumana, how are Yes, sir, you? I am. Okay, so how are you? You're I'm fine? fine. How are you, sir? Thank you. Say, are you mentally strong, during this endemic, this pandemic, it's not endemic. Endemic is a disease that is restricted to a certain area, but now it has become a
Pandemic Pandemic. is covered, throughout the world. Okay, Rumana, let me ask you. So, do you prefer buying CDs or? Hello. হ্যাঁ ভালো আছি Okay. So Rumana, oh sorry. Okay, Rumana, as I was asking you, wait. Just a moment. Okay, Rumana, let me ask you. So, do you prefer buying CD or download music from the internet? This one. I'm asking you, do you prefer buying CD or download music from the internet? Hello? Hey, Rumana? Rumana? Hello, are you hearing me, sir? Yes. Is it Rumana? Yes, Rumana? sir. Okay, so do you prefer buying CDs or download music from the internet? Sir, I would prefer to download music from the internet because I think that is a really easy process. Internet is the most essential thing in nowadays, and from internet Listen. Say you're giving answer, is essential thing in the internet. Is it that much related with the answer? No. You get my point? It'll have to be specific, that's just a filler. So do you prefer to buying CDs? Just say that yes, I personally, but listen, one thing, should we, you'll have to mention here that you don't try to, so you usually download those for free or no? I prefer to download music from the internet, but another thing, listen, say, is it good to download those for free from the internet? No. You get my point? See, the people who will be, just taking your speaking test, they could be foreigners or they could be, people, but they prefer, you should focus on that. You sometimes download them, but you make sure that, you pay for that. You get my point? Yes. So in Western world, basically it is a Western. They want to see whether your ethics goes with the Western world, with that of the Western world. Get my point? So here, it's always better to focus on that you download sometimes, but you make sure that. So what's the advantage of paying and download your CDs from authentic website? Authentic means I'm saying that those where if you buy those, the real artist will get some money out of that. You understand what I'm saying? Yes, sir, I do. Yes. So in that case, I think you should focus on that, huh? আচ্ছা বুঝছো আমার কথা বুঝছো? এটা তো ওরা এটা চায় যে যাতে তুমি এথিক্যালিও কি থাকো। আবার ওইটা বলতে পারো যে what about CD? What's the advantage of buying CD? Is there any difference buying CD and download music from the internet? Sir, while we are buying CDs, when we are younger, we usually used to buy CDs. But nowadays, it's not preferable. Like but do you think the quality of if you buy it from the CD, the quality was better than what we download from internet? The quality wise, do you think that the quality of the sound is much better from CD rather than from the internet, or no? It's the same. No, it's the. I think that both are same. Both are same. But Others? Yes. Buy CDs as the CDs will not be a long run. Maybe it can get damaged or okay, fine, good. Irina,
Irina, are you there? Irina, are you there? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Can I ask you a question? Have you ever Sure, done? sir. Have you ever gone camping? Camping. You know, you went to a place and you set up a tent like that in Bangladesh. Have you done that? Have you been to any place? Yes, sir. I have been since I'm in Studies University. Last year, I had gone No. Sitagundu. Last year, I had gone cannibal. I said, listen, everybody. I'm just saying, we might introduce a GMAT verbal class. I have already sent you a email. You get এই যে আপনি যে বলছেন I had এগুলো কিন্তু most of these are grammar problems, tense problems. বুঝছেন? শুনছেন? আচ্ছা, say Yes, if sir. you can, we can arrange that. Many people they ask me that, you know, how we can improve our grammar. মানে আমার কিন্তু যেটা আমি মনে হচ্ছে যে GMAT is pretty good. GMAT এ ওদের ভার্বালে ক্রিটিক্যাল রিজনিং থাকে, গ্রামার থাকে, আর রিডিং কম্প্রিহেনশন থাকে। আমরা যেটা করতে পারি, ইফ ইউ আর ইন্টারেস্টেড, আমরা যেমন গ্রামার ইজ নিডেড এভরিওয়্যার, ইজ প্রিটি গুড। আপনারা কি করতে চান এই GMAT এর গ্রামার সেকশনটা? Yes, sir. Of course. আচ্ছা, ওইটা যদি আমি আই উইল প্রোভাইড ইউ অল দ্য মেটেরিয়ালস। আপনারা যদি করতে পারেন, ওইটা GMAT হিসাবে দেখেন না, ইট কুড বি, আপনারা করে দেখেন, ওইটা দেখবেন যে স্টেপ বাই স্টেপ মানে প্রচুর সেন্টেন্স কারেকশন করা হয়। সেন্টেন্স কারেকশন করতে দেখবেন একসময় আপনার এই আইডিয়াগুলো, এগুলো আসলে কি হয়, আমি মুখে যতই বলি, আপনি কয়েকদিন বাদে কি হয়ে যাবে, আপনি এমনি ভুলে যাবেন। এই যে এমনি গ্রামার গুলো, দ্যাট হ্যাপেন্স, আই টেল ইউ দ্যাট ওকে দিস ইজ দ্য রুল শিখলে হবে না। আপনাকে কি করতে হবে, লিখতে যে প্রবলেম গুলো আসবে, যখন আপনি দেখার সঙ্গে সঙ্গে ইউ ক্যান আইডেন্টিফাই দোজ, লেটার অন হোয়াট উইল হ্যাপেন, আপনি দেখবেন অটোমেটিক্যালি আপনার এইগুলো মাথায় চলে আসবে। হ্যাঁ, আচ্ছা, সো আপনারা কি চান ক্লাস অ্যাটলিস্ট আমার মানে ইট মাস্ট বি ইন্টারঅ্যাক্টিভ ওয়ান। ইফ আই ডোন্ট হ্যাভ টু মেনি স্টুডেন্টস, অ্যাটলিস্ট ফিউ স্টুডেন্টস, আমি ওই শীটগুলো করতে পারবো না, আমি ওই সেকশন গুলো। আপনারা কি ইন্টারেস্টেড? কয়জন এখানে, কয়জন? স্যার, what will be the timing? না, আমরা যেটা ভাবছি, আমরা জিআরই ক্লাস বোধহয় একটু কমিয়ে দেব, ঠিক আছে? আমরা জিআরই ক্লাস একটু কমিয়ে আমরা ওই, কেননা গ্রামার ইউ নিড ইট ইন আইসেও ইউ নিড গ্রামার, ঠিক আছে? সো আমরা সন্ধ্যায় একই টাইমে, কিন্তু আমরা জিআরই ক্লাস একটু কমিয়ে আমরা এটা ইন্ট্রোডিউস করব, এটা করা যায়। আপনারা কি সবাই জিআরই ক্লাস করেন এখানে? হাউ মেনি অফ ইউ জিআরই? নট টু মেনি প্রবলি, হ্যাঁ? আচ্ছা, যেটা আমরা করতে যাচ্ছি যেটা, সো ইট বিকামস মোর ওয়াট আপনাদের যেটা আরো ইফেক্টিভ হয়, ঠিক আছে? আচ্ছা, আমি একটা মেইল পাঠিয়েছি, হ্যাঁ, আপনারা যারা ইন্টারেস্টেড জাস্ট একটা রিপ্লাই দিয়ে দেন, ইন্টারেস্টেড লিখলেই হবে। হ্যাঁ, আপনারা করেন, তাহলে আমরা হয়তো বা নেক্সট উইকের মধ্যে উই ক্যান, এই উইকেও আমরা শুরু করতে পারি ওইটা, বাট ইটস ভেরি, আমার মনে হয় ইন্টারেস্টিং হবে। আপনারা দেখবেন যে, বিকজ আমরা সব দেখাবো, আই হ্যাভ দি ওয়েলকাম কিভাবে হচ্ছে সেন্টেন্স গুলো, ঠিক আছে? আচ্ছা, হোপফুলি it will help you a lot. আচ্ছা, ঠিক আছে, so let me ask you a few questions. ফেরদৌসী রুবি আপা, আপনি আছেন? ম্যাডাম আছেন? ফেরদৌসী ম্যাডাম, are you there? ফেরদৌসী ম্যাডাম, আচ্ছা, so let me ask you, so Nayan, are you there? Yes, sir. Nayan, okay, how are you? Fine, sir. Fine. Yes. Okay, so you're from Naranganj. How's the epidemic in Naranganj? Sir, Narayanganj is one of the most yes, dangerous. But you live in what, I think Shunargarh. Yes, is it a little bit far away from Naranganj, huh? It is about 20 kilometers. 20 miles. Okay, but how is it in your place?
Is it? One of my neighbor already positive from coronavirus. Okay. Yes, and total around 30 to 40% already affected by it. Okay. Sir, may I area. interfere? Yes. Please. Sir, I have written some suggestions for everyone in the chat box. You Okay, can fine. see. Okay. Thank you, everybody. We have. Though I'm not a doctor, but Yes. I use this medicines, and when you infected, then you can use. But other vitamins I called there, or I wrote Fine. there, that will You have take placed everyone. those. Okay, so she was I think she got affected by coronavirus. One of our students, and from her own experience, she has suggested few medications. It's just a suggestion, but probably she has also mentioned some vitamins that everybody can take. Sir, I think most important is boost up our immunity system. Yes, Okay. it is helpful for everybody, because we have to face the situation. I think we have to face the situation around 2 or 3 years. Next, yes, next 2 or 3 years. It not be. Let's be positive. When the positive means, let's hope that it gets away very soon. But we have to mentally, be prepared for that. Okay. Let me ask you a few questions. Do you prefer to read newspaper or watch TV? Okay, so why don't I? Okay, this one. Do you prefer to read local news or international news? Sir, most often I try to read Eon magazine, because one of my previous teacher suggested me it has lots of benefit to read international magazines like Eon magazines or other magazines which is related to our academic area also, and it helpful for boost up our reading skill, and he also suggest me if I read international magazine, I can also apply it on my writing. Okay. So he suggested that if you read magazine and the structures and the ideas, you could even apply it in your writing. Okay, fine. Okay, Fazlur Rabbi, are you there? Yes, sir. Yes, sir. I'm here. Okay, how are you? You're fine? Yeah, sir. Okay. Okay. So let me ask you one or two questions, huh? Yes, sir, of course. Do you ever discuss news with your friends or colleagues? Any news, any news? And what was the last news you discussed with your friends or colleagues? Yeah, of course, definitely. I discuss the news to my friends, colleagues, seniors. With your friends or colleagues. What was that? Do you remember? Yeah, of course. The most extensive news which is shared by my friends, and I also shared with my friends and colleagues during this time, is the pandemic situation, and all of the news is revolving around it. So I guess this is the most shareable news which is spread among my friends and colleagues nowadays. But beside that, also we discuss about some issues related to the economy or the health, the entire health system around the world. And sometimes we also discuss about the basically, as you are a doctor, and there's the chance is there that even if it's not the corona, you'll be talking mostly about the health issue, because the health issue is so important these days. Everybody is thinking about that. Nothing, and it seems that I think many people, they're just thinking why I should have been a doctor. I don't know. Some people, it seems that it would have been the best thing, but at the same time, it would have been the worst thing, because you are in the front line. They're focused. They're getting so much focus, but at the same time, it's such a risk.
it seems that if you're Sir, not. I want to share something else, which is shared by a sister from your student Fariha Ahmed Chaudhary. Yes. So in here also shared some very powerful drug which is not recommended by WHO or the guideline of the Bangladesh coronavirus. Yes. So be careful about using this antibiotic. Be very careful because ivermectin sometimes cause arrhythmia to cardiac arrest to some patients. So before recommend this, we definitely definitely you should May definitely I without interfere? please. I mentioned that. I mentioned who questioned me. I know Mahmoudul Haq that there. you are Mahmoudul also Haq mentioned let that me is finish for. that. Okay. Wait. Though you mentioned that the people got infected from corona virus can use this, but it's not totally true. The coronavirus patient may categorize to mild, moderate, and severe. Otherwise, they get severe. We don't recommend any of the drugs. So If they yeah, get even severe. Yes, sir. yeah, of course. So But I don't what about recommend. what about the vitamins? Vitamins. As for vitamins, we recommend We should. vitamin D. 2000 international. You need 2 or 3 days maybe. But other vitamins like vitamin C and vitamin E, we don't recommend because sometimes it causes hypervitaminosis because it's adequate to your daily requirement can be fulfilled by the intaking of the food. So Yes, otherwise, if sir. you just take it We more should. than that, it will call hypervitaminosis. So I also don't recommend this vitamin every day. So it also causes constipation or diarrhea sometimes. Yeah, there's lots of Yes, sir. issues. Basically, you must get hold of some doctors. So we also have Mr. Fozler Rabbi I among us. already, We are sir, lucky. sorry. I already mentioned that I'm not a doctor, but No, fine. my You're uncle trying to was help. I understand. a renowned doctor, and he suggested me this. And someone here, Mahmoudul Haq, questioned me, and I just answered. No problem. He's not even Question. saying. He's suggesting that every individual, they might have different, but Careful. so not all patients are same. Probably these medications were suitable for you, and other patients they might have. Okay, so it's always better, so you contact a doctor. You didn't take this by yourself. Also, whenever if we get infected, we know doctors. Many of us know doctor. We also have Mr. Fazli Rabbi among us. Sometimes he's here, so we can even ask him. So but that must be very clear that we should consult doctors first. No problem. Yes, But this is for Yes, sir. suggestion. Even I suggested Mahmoudul Haq privately that first you should know from a doctor or consult Yes. from a doctor. It's always better to. Okay, let There's me ask. always Sir, I was another. just needed an overview. What Yes, is the medicine just for some this? idea. Another thing, Give some idea. don't buy it Sir. from the pharmaceuticals company also because these drugs are specific for anti-protozoal who are the patients suffering from protozoal sign symptom. So there's a severe scarcity of this drug, the authentic companies nowadays, Authentic. because I see. many people just get stored it in their house without any necessary. Without doing. Yes. So some patient who just need it urgently, they don't get the authentic. They don't get the drugs from renowned company. So they are getting third class or fourth class company drug nowadays Yes, due sir. to some storage. Okay. So don't please buy it beforehand. It's not necessary for I again repeatedly say don't buy these drugs. These are very powerful antibiotics and anti-protozoal drugs. Before prescribing, we always need some investigation to do. After getting the report, we recommend. Okay, Otherwise, fine. we don't. Fine. Okay. So let me ask you a few more questions. Okay, Mahi, Yes, can sir. I ask you a question? Definitely, sir. Mahi, so think about we're supposed to go to dentists quite often. So do you visit dentists as often as you should, Mahi? Yes, sir, I do. Because Okay. from my childhood, I have some little issue Okay. on my dent. Then okay. Because of something
So okay, so I you often do visit for dentist, it's for a wash, it's for delegate function of my teeth. So okay, so sometimes it you, can be removed by the dentist. So it's very helpful for me. So I often visit, but I must say it's quite costly in our country. So we learn to how to take care of our teeth. okay. Faria, are you there? Faria, Yes, sir. okay. Does your family have a garden? Does your family have a garden? As we are staying in an apartment, so we don't have a garden, but a little bit garden in my balcony. Okay. There are some trees here, Okay, but so not so very much. okay, so I think as long as you're in Dhaka, what about gardening at rooftop? It has become quite popular these days. Yes, sir. In our rooftop, there are lots of trees or tree tops in the rooftop, and there is most favorite. The rooftop is my most favorite place, and I used to go to my rooftop, but in the pandemic, because of Okay, this so coronavirus, I I don't go now. Actually. okay, Rumana, are you there? Rumana, can I ask you a question? Are you there? Rumana? Okay, so Irina, are you there? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so why do most people feel nervous when it comes to public speaking? Why do most people feel nervous when it comes to public speaking? Uh, it's depend on people because when we speak in public place, most of the people we don't know them, so we feel nervous. What are we going to say? How they react, or Okay, fine. how we will express our feelings or something, and can I give right sentence or something? That's why I think most of the people feel nervous when it comes to public Public speaking. speaking. So there could be one thing, if you are, if you have what complete knowledge on the subject you are speaking, then if you know everything about that, you know that whatever question they might ask, you will be able to give an answer. So in that case, probably you're not that much nervous. That could be another point, huh? The teachers, they know their subject, so they can anticipate any kind of. In that case, they're not afraid as well. Okay, fine. So, Yes, sir. would like to speak. Anybody else? Mahmudul, are you there? Yes, sir. I'm here. Okay, so let me ask you: um, should the government provide support for art and cultural activities? They spend a lot of money sometimes. Should they spend this money, or they shouldn't? Sir, I think Because sometimes they don't get a direct benefit out of that, the government, at least financial benefit sometimes. So, but still, should we support the artists or the cultural activities? Huh? What do you think? What's your personal opinion? Sir, I think, yeah, government should spend lots money on cultivating Lots of money. lots of money on that sector, because culture represent one of like identity of a nation. So and I think artists and the cultural peoples are the representative of can be representative of one country. So uh, and they can represent our identity to the others nation. And though our government also has already, and our every districts has their own cultural department. So the government is already working on it, and I also think, yeah, government should spend lots of money on in this sector. Okay, fine. Nusaira, are you there? Nusaira, are you there? Yes, sir. Okay, Nusaira, can I ask you, so is this the first time you took up an online course? Just kept the eyes. This is the first time. Yes, sir. It's the first Okay, time. so what's your what I'm saying experience
what do you think? The way you thought that, does it work? I'm not saying it works 100%. It's difficult, but do you think but it works kind of? I'm not It's a saying very that. new experience for me, and to be very honest, for me, I feel like I benefit from physical classes. Like if I have a book in front of me, or maybe I'm writing something, I personally don't usually read PDFs or anything. If I have a PDF, I usually print them and then read them. Okay. So you're not a PDF person? No, I'm not. So what about if we had one-to-one class? Think about it. See, this is not tailored made. This class is for a group of people. So if it were one-to-one, do you think that as a class, it would have been effective? Just the way you used to think, and now the way you used to think. Does it work? Has it improved your idea about online class? Well, yes, online classes are very convenient in one part, but it's very I understand. convenient. Definitely, it's always better to have because you need other people. They share the ideas and okay, but it works in this situation. It's working, yes, and it can work in very different situations when people can attend classes or something. I prefer. But I think if it's very properly, if it is properly designed, so sometimes it might become effective. But I think before the pandemic, even we never had any this kind of online classes. So from my personal view, I think it might open up later on in a few classes. Say those who are living very far away, they might be interested about. Yes, at least it's better than not having any any classes. Any classes. From that perspective, definitely it might help to some extent. Ruby Appa, are you there, Madam? Ruby Madam? Ferdowsi Madam? Okay. So, and Mr. Fazlur Rabbi, can I ask you just one or two questions? Do you have any hobby? What hobby? Yeah, sir, a lot of, I think. So what's your favorite hobby? Just one of the favorite hobby is to taking photography, which is photography. Yeah, of course, food photography and especially amateur and nature photography. Yeah. What do you use your mobile or do you use your? I used to have a DSLR camera. DSLR camera. Now I prefer my mobile because it's very it's very easy to carry. And very light, and also the resolution of the mobile camera is also good. I think it also competitive as well as DSLR camera. Instead of having a DSLR camera which is heavier than the mobile, definitely I would like to sometimes when I travel, I would like to take pictures with my mobile. Yeah. Okay, so we'll be doing some reading now. So that's all for today. The speaking. So do you think that speaking helps? If you want, we can extend the speaking. Does it? That might work for few. If we can even. Will it help in any way? Anybody? If you have yes, sir, it's helping me. That's a lot. No, what if like that? If we have from 6:30 to 7:30, you can join in anywhere. I'm not saying that everybody needs it. Do you think this will help if we have from 6:30 to 7:30? If we have only speaking, and from 7:30 to around 9, those who want to do the other stuff. Sir, for me, that might work 7, or no? From 7, it's really convenient for me. Okay. Like after I have praying my. Oh yes, I see. There is a prayer. That's the problem. Yes. Okay. Yes, fine. 7 is fine. 7, no problem with that. Okay. So
what about reading? Do you think reading helps? You know, the reading section that we do? So everything we do here, every module we do here, it really helps. Okay, at least one thing, when you are off your own at home, you don't do anything. That's the problem. I think that's the problem. At least if you're in front of the computer, at least you see something, you read it, you listen to that, it at least helps. Sometimes you're not doing anything, you know, you're just Facebooking, and nothing, you know, you spend 1 hour or 2 hours, but you don't read anything. Huh? So from that perspective, probably it helps sometimes. Okay. So we'll be doing our what? We'll be doing our reading. Huh? We'll be doing our reading section now. Okay, can I see that? Okay, reading. Let's do some reading. So we'll be doing this this one today. Okay, we'll be doing this reading. Okay, just a moment. Just give me a moment. Okay, so we'll be solving this one today. So this is what this is going to be our okay. So you see, we have a list of heading. We'll be solving this one, and let me show you. This is the same thing. List of heading. This is the second page, and this is another type of question. This is what's that? Fill in the blanks. We have to do the fill in the blanks, and finally we'll be having yes or not given. Huh? It's the same passage, but for your convenience, I've separated the pages so we can do it together. So how do you do that? So personally, I will always suggest you can listen to me. You can listen to me, hopefully. Are you listening to me? Yes, sir. Okay, good. So this is the heading. The heading, I will start with the heading, but usually that's my strategy. I start, you know, I usually check it from the last one, the last type of question. The last type of question. It always helps. So what I'm going to do here, yes or not given. Ami data code wa ami yes or not given it. Ami ei je last actor. Ami kintu so this is the where and here theory applies to both. Tahle ekhane ki keyword where and so what we are doing এখানে আমাদের এই যে where and here theory applies to both artificial objects and biological systems হ্যাঁ এটা আইডিয়াটা মাথায় রাখেন অনেক সময় এইসব কিওয়ার্ড গুলো আপনি যদি আন্ডারলাইন করেন যে প্রবলেমটা হবে আপনি ওরা তো সিনোনিম বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সিনোনিম ইউজ করে আপনি সিনোনিম গুলো কিন্তু ভুলে যাবেন যেমন এখানে where and theory তো নাম চেঞ্জ করতে পারবেন না আপনি এইটা একটু মনে রাখেন এটা কিন্তু আমি করব না সে আমি জাস্ট যাতে আমি এইটা এটা কোথায় আছে এটা বের করাটা খুব হেল্পফুল হয় লেটার অন সো এখানে যেটা হচ্ছে তারপর দেখেন যে একটা হচ্ছে যে তাহলে বলছে কি where and theory it applies to both artificial and biological system এতটুকু যতটুকু বুঝি আমরা কারণ আমরা তো এখনো প্যাসেজটা পড়িনি in principle it is possible for a biological system মানে biological to become older without aging বয়স বাড়বে কিন্তু older হবে কিন্তু age বাড়বে না কোনো কিছুর এজ বাড়ছে না ওর এজ কনস্ট্যান্ট থাকবে কিন্তু তারপরেও বয়স বাড়বে এটা পসিবল নাকি স্পেশালি বায়োলজিক্যাল সিস্টেম মানে আমাদের জন্য ধরেন আমার বয়স বাড়বে না কিন্তু আমি আমার কি হবে older without aging আচ্ছা একটা মিনিট আচ্ছা what's that in principle is aging আচ্ছা মোটামুটি আমরা বুঝলাম কেন এটা যখন আসবে আচ্ছা আমি দুইটা কেন এই হাইলাইট করলাম কে বলতে পারবেন because sir this
I mean, this comes consequently one after each. No. Particularly in আচ্ছা আমি কেন চারটাই করলাম না, চারটা করলাম না আমি মনে রাখতে পারবো because yeah, sometimes and not yes given no not you given what yeah, happens, yes no not given হচ্ছে পরপর আসে, you know, it usually Yeah. follows one, and the One by biggest one. thing is what if the first one is not given, Not given, একেবারেই yes, sir. কোথাও নাই, তাহলে প্রবলেম হবে, I will keep on reading and I won't find the first one, you know, first one I Yeah. keep on reading, but what if I remember a little bit of the second one, যদি মনে থাকে, then what happen if I can identify this one, এটা নরমালি দুইটাই নট গিভেন হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। সেকেন্ড আমি বলি সিস্টেমটা ডেভেলপ করবে, সে এইটা যদি আমি ইয়েস অর নো কিছু একটা পাই, তাহলে আমি মোটামুটি বুঝে যাবো যে ফার্স্ট সেটটা সম্ভবত নাই, দেওয়াই নেই, একেবারেই দেওয়া নাই। সো আমার কত ওয়েস্ট হবে না আমার টাইম। সো আমি আপাতত এতটুকু করে আই মুভ অন টু দি আদার ওয়ান। হ্যাঁ, আদার ওয়ান আমি কি করলাম, নোট। আচ্ছা, নোটে লেটস স্টার্ট। হাউ ডু ইউ ডু দ্যাট? আমি নোটে কি করলাম, হোয়াট আই এম গোইং টু ডু, সে নোটেও একই ব্যাপার। আমি এখানে নোট তো থাকবেই, এখানে আই উইল ফাইন্ড ইট, কারণ এখানে তো আর ইয়েস নো নট গিভেনের ব্যাপার নাই। অবজেক্টস এজ ইন অ্যাকর্ডিংস উইথ দি প্রিন্সিপাল অফ, তাহলে অবজেক্টস ওইটা একটা বলেছিলাম। আচ্ছা, যতটুকু মনে থাকুক মনে থাক, আমরা তো উই ক্যান অলওয়েজ গো ব্যাক। পরীক্ষার সময় কি আমরা আন্ডারলাইন করবো, আমরা তো এই উই আর নট গোয়িং টু গেট এনি অফ দিস হাইলাইটেড। Object is according with principles of something and something, principles of something age according with principle and তাহলে দুইটা আমাকে খুঁজতে হবে। I don't have to go to the second one because এত মনে রাখতে পারবো না। আমি এত মনে রাখতে গেলেও আমার আরো সমস্যা হবে, অন্য কিছু ভুলে যাব। Objects age in accordance with principle of something and something, principles of something and something। আচ্ছা, যতটুকু মনে রাখলাম আমি, এটা হয়তো মনে রাখাটা একটু কঠিন হতে পারে যে অবজেক্ট এইজ একটা প্রিন্সিপালের উপর নির্ভর করে। ওকে, আর এইটা এর আগেরটা কি দেখেছিলাম আমরা? আগেরটা দেখেছিলাম the where and theory applies to both artificial objects and biological system। আচ্ছা, যখনই এই আসবে আমরা এখান থেকে অনেক কিছু কিন্তু মনে রাখা একটু কঠিন, একটু টেকনিক্যাল জিনিসগুলো। আচ্ছা, তাহলে আমরা এখন কি আমরা কি হেডিংটা ফার্স্টে করব? Should we start the heading first? Anybody? Sir, please. Yes, sir. Can why should what's the advantage? আমাদের অ্যাডভান্টেজ এইটাই যে আমরা যদি হেডিংটা ফার্স্টে করি, তাহলে অ্যাডভান্টেজ হলো এই সেকেন্ড আর থার্ড টাইপেরটা, মানে এটা তো এর মধ্যে আমরা যদি সাইমালটেনিয়াসলি করতে চাচ্ছি, আমরা কিন্তু যদি তিনবার পড়ি, এইটার জন্য একবার পড়লাম, সেকেন্ড টাইপের কোয়েশ্চেনের জন্য আরেকবার ফার্স্ট থেকে পড়লাম, থার্ড টাইপের কোয়েশ্চেনের জন্য আরেকবার, তাহলে উই আর রিডিং ভার্চুয়ালি 3 times. That really simply doesn't work. আপনার মনে হয় যে টাইম কি সমস্যা, আপনার মনে হবে যে আমাদের সময় ওয়েস্ট হচ্ছে না, বাট ইউ আর বেসিক্যালি ওয়েস্টিং ইউর টাইম। ওয়েস্টিং মানে কি, আপনি কুলাতে পারবেন না। আর এইটা তো আমাদের থার্ড প্যাসেজ এমনিতে একটু কঠিন থাকে। আচ্ছা, আমি আমরা হেডিংটাই ফার্স্টে করব। করলে হচ্ছে ফার্স্ট এরটা করতে করতে, while we are doing the first one, if we can identify the beginning of the second type of question and the third of question or the location of that question, it's a big help. তখন কেন আমরা যদি পড়তে পড়তে বের করে ফেলি যে ওই সেকেন্ড টাইপের কোয়েশ্চেনটা প্রবাবলি ইট স্টার্টেড ফ্রম হিয়ার, ধরেন, আর থার্ড পার্টের কোয়েশ্চেনটা ইট স্টার্টেড ফ্রম হিয়ার, তখন অ্যাডভান্টেজ কি? আমরা যখন উই আর ডান উইথ দি ফার্স্ট ওয়ান হেডিং, তাহলে আমরা কোথা থেকে আমরা কিন্তু এই এতটুকু আর পড়ছি না। নাহলে আমরা কি করতাম, ফার্স্ট সেটটা করার পর আমরা সেকেন্ড কোয়েশ্চেনে গিয়ে আমরা তো জানি না, অত মনে থাকে না, এবং আমরা জানিও না সেকেন্ড কোয়েশ্চেন ইজ হোয়াট ইজ অল অ্যাবাউট। You start reading from the beginning and you keep on reading, you come here, তারপর আপনি হয়তো বা খুঁজে পাবেন নাও না, কারণ তখন নার্ভাস বেশি। আবার এইটা যদি থার্ড হয় দেখেন, নাহলে এরপরে সেকেন্ডটা আপনি পুরোটুক করলেন, করে আবার আপনাকে কিন্তু অনেক সময় কি হয়, ফার্স্ট থেকে থার্ডটা আবার খুঁজবেন। মানে আমি বলছি যে একটা সিস্টেম ডেভেলপ করলে what will happen, you might find that আপনার সাইমালটেনিয়াসলি মানে মাল্টিটাস্কিং করছেন। আমি অলওয়েজ আই উইল মাল্টিটাস্ক। এটা যারা অনেক ফাস্ট, এদেরও হেল্প হয়, সবারই হেল্প হয়। দিস ইজ, আই থিংক ইটস দ্য বেস্ট ওয়ে। আচ্ছা, তাহলে আমরা কি করছি, লেটস মুভ অন টু দি আমাদের ফার্স্ট ডে। আচ্ছা, হেডিংটা কি করলে সবচেয়ে ভালো হয়? হু ক্যান টেল মি? এনিবডি? Sir, first day we should go through the paragraph and then we should check the matches.
one paragraph, then check the acha ami jodi shurai, is there any point, what if আমি চিন্তা করলাম আমি এখানে ফার্স্টে কি করব, এগুলো আন্ডারলাইন করব, ডাজ ইট হেল্প? আমি ফার্স্টে এইটা আন্ডারলাইন করলাম, is there any point of doing that? আমি প্রত্যেকটা আমি হয়তো বা আন্ডারলাইন করলাম, ডাজ ইট হেল্প অর নো? হোয়াট ডু ইউ থিংক? আমি হয়তো বা এইভাবে, is it a good way of doing things? কোনো লাভ আছে রাব্বি ভাই এটা করে? No sir, I think it's find out keywords first. আচ্ছা এইটা করে কোনো লাভ আছে এই কিওয়ার্ড গুলো আগে লাগালে? মাহি জি স্যার, মাহি I think that না করলে, আচ্ছা একটা কথা বলি, এটা করলে খুব একটা লাভ নাই আমার মতে। তার প্রবলেম হলো যে এটা তো আমি মনে রাখতে পারবো না, মনে রাখতে খুব কঠিন। এটা করা যায়, টু মেনি কিওয়ার্ডস, মানে ওইটা আচ্ছা দ্যাটস দ্য পয়েন্ট, মানে আমার তো মনে রাখবো না, আমি তো ভুলে যাব, আমি তো মনে রাখতে পারবো না। আমার মনে হবে এইটা দেখেছি এইটা দেখেছি এইটা দেখেছি, কিন্তু এক্স্যাক্টলি আমি হিট করতে পারবো। আচ্ছা ইউ ক্যান ট্রাই ইট আউট, কিন্তু হ্যাঁ আমি বলবো যে স্পেসিফিক প্যারাগ্রাফ which that specific paragraph keywords you can always try, আমি বলছি যে কিন্তু মানে আমি পার্সোনালি করে দেখেছি যে probably it doesn't really help much, ঠিক আছে? এটা আমাদের বোধহয় অতটা হেল্প করে না। আচ্ছা সো আমি যেটা একটু দেখছি যে লেট মি পুট ইট হিয়ার, আমি এটা আমি সব ক্লিন করে দিলাম। আচ্ছা বিকজ উই ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট মাচ টাইম, এইটাও একটা ব্যাপার আমাদের, যেটা করে পরে কাজ হবে না সেটা করে কোনো একটা লাভ নেই। তাহলে হোয়াট আই এম ডুইং, আমি ফার্স্টে কি করছো একেবারে সবচেয়ে বোধহয় ক্লিন করলে সবচেয়ে ভালো, একেবারে ক্লিন করে। তাহলে আমরা কি করি, আমরা সবচেয়ে ভালো যে এখানে যদি এ থাকে যে এ ইজ অলরেডি গিভেন, and this is important, this is a is already given, এটা ইম্পর্টেন্ট। তাহলে কি করব, আমি ফার্স্টে 5টা আমি ক্রস আউট করে দেব, 5 তাহলে is given। সেকেন্ড হলো a, এটাও আমি একটা what I can do, এটাও আমি I should cross out। সবাই শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ আচ্ছা, এইটা করলে আমার অ্যাডভান্টেজ হলো আমি আবার করতে পারি। হ্যাঁ বাট স্টিল শুড উই রিড এ, এটা কি আমি ফার্স্টে পড়বো বিকজ অলরেডি the heading is given? Should we read? Yes sir, we should read it because it may be another answer is there. হ্যাঁ সেকেন্ড অথবা থার্ডটা আমি যদি ওইটা একটু আন্দাজ করতে পারি, কিন্তু আমার ইটস গোইং টু বি আ বিগ হেল্প, ইট মাইট বি আ বিগ হেল্প, হ্যাঁ অনেক হেল্প হতে পারে। আচ্ছা তারপর আমরা তাহলে we should start reading them, হ্যাঁ আমরা এখন পড়া শুরু করলাম। আচ্ছা ফার্স্ট একটা আমি পড়বো, পড়ে তারপর তাড়াতাড়ি পড়বো। শুনেন দুইটা জিনিস আছে, একটা হচ্ছে স্কিমিং, একটা স্ক্যানিং। স্কিমিংটা কি, জাস্ট মোটামুটি একটা আইডিয়া পাওয়ার জন্য, ইউ নো what they are talking about this paragraph। আর স্ক্যানিং হলো আমি হয়তোবা একটা পার্টিকুলার জিনিস খুঁজছি, আমি হয়তোবা এই যে ওয়্যার এন্ড টিয়ার, এই যে ওয়্যার এন্ড টিয়ার লেখা আছে না, আমি হয়তোবা ওয়্যার এন্ড টিয়ার, আমি এক্স্যাক্টলি ওয়্যার এন্ড টিয়ারটা খুঁজছি। আমি এখানে sorry sir, I think there's an echo or a noisy sound is going on. আচ্ছা একটু শব্দ আসছে একজনের বোধহয়, আচ্ছা একটু শব্দ আসছে। হ্যাঁ আচ্ছা দেখেন এখানে আমি ফার্স্ট সেটটা খুব তাড়াতাড়ি পড়ে যাব এবং আমি খেয়াল করব আমি সেকেন্ড আর থার্ড যেসব নিয়ে পড়েছিলাম যদি কোনো কিছু একটা পাই ওখানে একটা মার্ক দিয়ে রাখবো। আমি চেষ্টা করব যে ওখানে হয়তোবা এই জিনিসটা ওখানে আমি খুঁজে পেয়েছিলাম। আচ্ছা একটু তাড়াতাড়ি আমরা পড়ি। Our lifespan is restricted. First line is always difficult, it's topic sentence is important. Every aspect, everyone accepts this as a biologically obvious, nothing lives forever. However, in this statement, we think of artificially produced technical objects, products which are subjected to natural wear and tear during use. This leads to the result that at some time or other objects stop working and is unusable, death in the biological sense. But our
the wear and tear and loss of function of technical objects and death of living organism really similar, comparable. মনে হচ্ছে এটা সেকেন্ড থার্ড এর কোনো কিছু আছে এখানে? মনে পড়ছে নাকি মনে পড়ছে না? Hello? Hello? Yes, sir. Yeah, in the true false, there's a keywords wear and tear. হ্যাঁ, কিছু হচ্ছে? Yeah. আচ্ছা, শুনুন। Yes, sir. হ্যাঁ, পুরোপুরি না মনে থাকলেও অত প্রবলেম নাই, আমরা জাস্ট চেষ্টা করছি। Yes, আমরা sir. না হলেও কিন্তু প্রবলেম, কেন আমরা মোটামুটি তো আইডিয়া পাচ্ছি যে এখানে কি আছে। ওকে, লেটস মুভ অন দ্য নেক্সট ওয়ান। আমরা চেষ্টা করব যে এর হেডিং আমি আপনাকে বলবো, যখন এটা হেডিং পড়বেন, আমি দিবে একটা আছে যে ফার্স্ট 3 to 4 লাইন পড়তে পারেন, পড়ে এখান থেকে নরমালি অ্যানসারটা পার কথা এটা দিয়ে চেষ্টা করতে পারি। আপনারা কি সবসময় 3 থেকে 4 লাইনই পড়বেন নাকি অন্য কিছু চিন্তা করবেন? অনেকে বলে প্রথম 4 লাইন পড়েন, তারপরে লাস্ট 4 লাইন পড়েন, এটাও হতে পারে। সবকিছুই ঠিক আছে, কিন্তু প্রত্যেকটা প্যাসেজে যে প্রত্যেকটা প্যারাগ্রাফে যে এটা কাজে দেবে এটার কোনো That would be risky. এইটাই চ্যালেঞ্জ। আচ্ছা, আমি যেভাবে পড়ি, আমি পড়ি এমন ভাবে আমি যাতে এইটা পুরোটুকু আমি চেষ্টা করি পুরোটুকু পড়ার, বিকজ আই ট্রাই টু রিড ফাস্ট, এবং পড়ার পর যাতে আমাকে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে এটা মেইন আইডিয়া কি, এখানে একটা আইডিয়া আছে না দুইটা আইডিয়া আছে না তিনটা আইডিয়া, আমি যাতে এটা বলতে পারি। আমি কিভাবে পড়বো, এক একটা লাইন পড়বো, আমি বোঝার চেষ্টা করবো কি বলছে, পরের লাইনটা পড়ে দেখবো যে একই আইডিয়া বলছে নাকি, এক্সপ্যান্ড করছে নাকি। এমনও হতে পারে তার পরের লাইনও কিন্তু একই আইডিয়া হতে পারে। এমন করে করতে করতে দেখলাম যে 5-6 লাইনে একটা আইডিয়া নিয়ে কথা বলছে, পরে হয়তো হঠাৎ করে দেখলাম যে দে আর টকিং অ্যাবাউট আ ডিফারেন্ট আইডিয়া। মানে কি, তখন আরেকটা আইডিয়া নিয়ে কথা বলছে, রিলেটেড বাট ডিফারেন্ট। এমনও হতে পারে শেষ পর্যন্ত চলে যেতে পারে, মানে দুইটা আইডিয়া। এমনও হতে পারে তিনটা আইডিয়া হতে পারে, আবার এমনও হতে পারে পুরোটুকু একটা আইডিয়া। আচ্ছা, আমরা পড়ে দেখি। তাতে একটা সুবিধা হলো, আপনি যদি এই 2-3টা বের করতে পারেন, তারপর পরে দেখবেন যে 2-3টা আইডিয়া থেকেই আপনার সম্ভবত আপনি খুঁজে পাচ্ছেন। আচ্ছা, একটু শব্দ হচ্ছে কারো ইয়ে থেকে একটু, হ্যাঁ একটু দেখেন, একটু শব্দটা একটু কম হয়। আচ্ছা, আমরা একসঙ্গে পড়ি। আচ্ছা, দরকার হলে আমরা কম করব, কিন্তু আমরা একটু স্পেসিফিক করি। আমরা পড়ি, দেখেন, our dead products are static and closed system. Our dead products are static and are static closed. Static মানে কি? Static মানে স্থির, না? Which is not moving. Was not moving. Fine. It is always the basic material which constitutes the object and which, in the natural course of things, is worn down and become older. একই আইডিয়া নিয়ে কথা বলতে গেলে, they are not moving into other stuffs. Aging in this case must occur according to the laws of physical chemistry and thermodynamics. খুব সম্ভবত এখানে আমরা ওই সেকেন্ড থার্ড এর কিছু পাচ্ছি। Yes, sir. Second, true false, aging and wear and tear. There's two keywords. তাহলে আমি একটা কাজ করতে পারি, আমার মনে হচ্ছে এখানে হয়তো আমি একটা আইডিয়া পেতে পারি অন্য কোয়েশ্চেনে, হ্যাঁ, কিন্তু আমি এইটাই পড়বো। দেখেন, আমি এতটুকু সে aging in that case must occur according. Although the same law holds for a living organism, the result of this law is not inexorable in the same way. At least inexorable মানে কি? Exorbitant. No. Oh, sorry. Inexorable means the result of this is not inevitable. Good. Inevitable. In the same way. Inevitable. Although the same law, at least as long as biological system has the ability to renew itself, it could actually become older with aging. তাহলে ফার্স্টে কি নিয়ে কথা বলছিল? ফার্স্টে বোধহয় ডেড প্রোডাক্ট, পরেরটা হচ্ছে বায়োলজিক্যাল প্রোডাক্ট। হ্যাঁ, বলছে ডেডটা ডেড হতে পারে মানে অবজেক্ট, বাট বায়োলজিক্যালটা এটা নাও হতে পারে, এই যে এখানে বলছে an organism is an open dynamic system through which new material continuously flow. তাহলে হচ্ছে যে ফার্স্টে কিন্তু কিছুটা আমরা অতটুকু বুঝতে হবে। ফার্স্টে হচ্ছে they are talking about dead products, পরেরটা হচ্ছে biological products। তারপর what's that? At least as long as biological system has the ability to renew itself, it could actually become older without aging. ওই যে ওইটা নিয়ে একটু কথা হচ্ছিল, হ্যাঁ, আমি কিন্তু একটু বুঝছি সব নিয়ে, প্রবাবলি অন্য কোয়েশ্চেন জিনিসপত্র আছে। Dynamic system through which new material continuously flow. Destruction of old material and formation of new materials are thus in permanent dynamic equilibrium. আমরা কি খুব নতুন কোনো আইডিয়া এসেছি না? আমরা কিন্তু
আমরা কিন্তু কি রাব্বি ভাই আছেন? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, আমরা তাহলে কি আপাতত কি নিয়ে কথা বলছি? ফার্স্ট হলো এই ডেড প্রোডাক্ট আর লিভিং প্রোডাক্ট, এটা নিয়েই। হ্যাঁ, তারপর ডিস্ট্রাকশন অফ ওল্ড material and formation of new are thus in permanent dynamic equilibrium. The material of which the organism is formed changes continuously. Thus, our bodies continuously exchange old substance for new, just like a spring which more or less maintains its form and movement, but in which the water molecules are always different. মানে স্প্রিং, কোন স্প্রিং? এটা হলো যে পানির স্প্রিং না, ঝর্ণা। এখানে কি স্ট্রাকচারটা একই থাকছে কিন্তু পানি সবসময় চেঞ্জ হচ্ছে। স্প্রিং কি পুরনো হচ্ছে? স্প্রিং কিন্তু ওইভাবে স্ট্রাকচারালি কিন্তু পুরনো হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না? বিকজ পানিতে সবসময় কি হচ্ছে? নতুন হচ্ছে। তাহলে কি হতে পারে? তারপর একটা জিনিস আমি সবসময় সাজেস্ট করবো, পুরোটুক পড়ার পর আপনি ফার্স্ট লাইনটা আরেকবার পড়তে পারেন, ফার্স্ট অথবা একটা দুইটা কাছাকাছি লাইন। না বাই দি টাইম ইউ আর ডান, আমরা কিন্তু তাহলে এটা কি নিয়ে কথা বলেছে বলেন তো, কি মনে হচ্ছে? আপনি এটা ইউ মাস্ট কোয়েশ্চেন ইয়ারসেলফ, না হলে কিন্তু আপনি ওখানে ইউ আর নট রেডি ফর হেডিং কোয়েশ্চেন। এই সিস্টেমটা ডেভেলপ করবেন আস্তে আস্তে। ইকুইলিব্রিয়াম সিস্টেম which goes back to মূলত কি dead বলছে product যে and the living organism। এখানে মূল জিনিস আপনাকে যদি আমি আইডিয়া কিন্তু বেশি না, আইডিয়া হচ্ছে একটাই, এখানে কিন্তু আইডিয়া খুব বেশি ইয়ে করে না। আপনি কি বুঝছেন? আপনি কি কি হেডিং হতে পারে? এটা কি কি হেডিং হতে পারে? aging system related to I mean according to I mean আচ্ছা, এজিং সিস্টেম কিন্তু how it differs যেটা অবজেক্ট আর একটা লিভিং। এইটা আচ্ছা দেখি তো আমরা এখন আমরা whether we can আমরা কোন হেডিং whether we can find কোনটা হতে পারে, কোনটা কোনটা মনে হচ্ছে? আপনি একটু পড়ে দেখেন। এইটা আপনার we are talking about এই তো দেই আছে আমাদের, আমরা we are looking for now paragraph. It may be number 9, fundamental difference in aging of objects and organism। কোনটা হতে পারে? যে বায়োলজিক্যাল ক্লক এটা নিয়ে কথা বলেছে অত ক্লিয়ারলি না। why dying is beneficial না, the aging process of men and women দিয়ে কিছুই বলেনি। prolonging your life এটা নিয়ে কোনো কিছু বলেনি। modes of development of এত স্পেসিফিক modes of development নিয়ে আমরা কথা বলিনি। stable lifespan না। energy consumption, did they mention any energy? না। fundamental differences in aging of objects and organism? Definitely আচ্ছা আমরা যদি প্রথম 2-3 লাইন পড়তাম, ওখানে শুধু কি নিয়ে কথা বলেছিলাম? অবজেক্ট নিয়ে না? অবজেক্ট নিয়ে। আচ্ছা, সো আরেকটু বেশি পড়লে কিন্তু আমাদের আইডিয়াটা আরো ক্লিয়ার হয়েছে না? সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা বুঝেছি যে দে আর টকিং অ্যাবাউট, সেক্ষেত্রে কিন্তু একটু পুরোটুক পড়লে সুবিধা হয়েছে। আচ্ছা, রিপেয়ার অফ জেনেটিক মেটেরিয়াল, এত কিছু এত ডিপে যায়নি, এত ডিপে কিন্তু যায়নি। তাহলে অ্যানসারটা কোন হবে? অ্যানসার হবে নাম্বার 9। তাহলে নাম্বার 9 আমরা এখানে কি লিখবো? আমরা we are dealing with what? আমরা তো চলে যাব বিয়ে, এখানে আমরা লিখবো নাম্বার কি? আমরা 9 না? ঠিক আছে, আমরা 9 লিখছি। আচ্ছা, এখন আবার পড়লাম। সিস্টেম কিন্তু একই, আপনাকে একটা সিস্টেম ডেভেলপ করতে হবে। তাড়াহুড়া করেও আমার মনে হয় তাড়াহুড়া কোনো এটা সলিউশন না। কোনটা সলিউশন? আপনি যদি একটা সিস্টেম ডেভেলপ করতে পারেন, দরকার হলে আস্তে আস্তে পড়েন, কিন্তু একটা সিস্টেম ডেভেলপ করেন, এটা সবসময় অ্যাপ্লাই করলে যাতে কাজে লাগে, এইটাই আসল জিনিস। হ্যাঁ, কোনো সময় লাকি, কোনো সময় লাকি না, মানে আপনি আসলে সিস্টেম বুঝতেই পারছেন না। তারপর প্রথমে সিস্টেমটা ডেভেলপ করে তারপর কি করবেন? তারপর টাইমের প্রথমে সিস্টেম ডেভেলপ করে তারপর তাড়াতাড়ি করার চেষ্টা করবেন, দেখবেন যে ওইটাই তাড়াতাড়ি করতে পারবেন। আচ্ছা, সিটা বলি, thus aging and death should not be seen as inevitable. Thus aging and death should not be seen as inevitable, মানে যেটা অবশ্যম্ভাবী, particularly as the organism possesses many mechanisms for repair. তাহলে বলছে যে মৃত্যু আর বয়স বাড়াটা এক জিনিস না, এটা আলাদা। হ্যাঁ, এটা যে হবেই, মানে আপনার এইজ হতে পারে কিন্তু ডেথ যে হবেই এমন কোনো কথা নেই কিছু কিছু ক্ষেত্রে, particularly as the organism possesses many mechanisms for repair. কিন্তু রিপেয়ার, যদি রিপেয়ার করা যায়, কিছু জিনিস রিপেয়ার করা যায় না, কিছু জিনিস রিপেয়ার করা যায়। আচ্ছা, ইট ইজ নট ইন প্রিন্সিপাল। তাহলে কি নিয়ে কথা বলবে পরেরটা? তাহলে এরা বলবে যে এইজিং আর ডেথ এক জিনিস না। তাহলে এখানে মূলত এইজিং আর ডেথ, এখন পড়তে থাকি।
It is not in principle necessary for a biological system to age and now we are dealing with or die. In principle necessary যে একটা বয়স্ক হয়ে যে মারা যাবে এমন হতেই হবে এমন কোনো কথা নাই. Nevertheless, a restricted lifespan, aging and then death are basic characteristics of life. এটা আমরা অস্বীকার করতে পারবো না. The reason for this is easy to recognize. In nature, the existent organism either adopt or regularly replaced by new types. আচ্ছা, আমরা কি বুঝতে পারছি যে কোনো আইডিয়া, ক্লিয়ার আইডিয়া আমরা এখন পেয়েছি এখন পর্যন্ত পুরো প্যাসেজটা কি নিয়ে হতে পারে? Yes sir. আচ্ছা, হ্যাঁ, নাকি আরেকটু পড়বো নাকি ওই আচ্ছা এতটুকু পড়েই যদি আমরা বের করতে পারি তাহলে বেটার? আপনার কি মনে হয়? কেউ এনিবডি এতটুকু পড়ে কি বলতে চাচ্ছে, কি হেডিং হতে পারে? The aging system and death are not simultaneously inevitable. I mean, it's not inevitable that aging. নাকি পরেরটা পড়লে আরো ক্লিয়ার হবে? পরেরটা পড়লে কি আরো ক্লিয়ার হবে? পরের লাস্টে দরকার আছে নাকি দরকার না? I think clear, of course, because we don't need to take any risk. আচ্ছা আচ্ছা, মনে করেন আমরা দেখি নতুন কিছু পাই নাকি? Because of changes in the genetic material mutation, একটা কাজ করা যায়, প্রথমে আমরা মোটামুটি বুঝে পরেরটা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি পড়া যায়, খুব তাড়াতাড়ি, যাতে আমরা কিছু মিসও করছি না কিন্তু খুব সময়ও দিচ্ছি না. Because of changes in the genetic material, আচ্ছা, these have new characteristics and the course of their individual life they are tested for optimal or better adaptation to the environmental condition. Immortality would disturb the system. It needs room to new and better life. This is the basic problem of evolution. Immortality would disturb this system. Immortality মানে যদি আমি সবাই যদি বেঁচে থাকতো, পৃথিবীতে কেউ না মারা যেত, তাহলে প্রবলেম কি হতো? আমরা তো মানে জায়গাই হতো না. তাহলে সিস্টেমটা হ্যাঁ সবকিছু তাহলে আরো উল্টাপাল্টা হয়ে যেত. কিন্তু মূল জিনিস কি বলতে চাচ্ছে এখানে? বলতে চাচ্ছে যে আপনি বয়স্ক হতে পারেন, কিন্তু বয়স্ক হলেও যে যদি আমাদের রিপেয়ার করার সিস্টেম থাকতো, একটা গাড়ি ধরেন, একটা গাড়ি তো 50 বছরও চলতে পারে. আপনি কি করতে পারেন? গাড়ির স্ট্রাকচারটা ঠিক আছে, আমি যদি প্রত্যেকটা পার্টস চেঞ্জ করতে থাকি তাহলে কি গাড়ি চলবে না? গাড়ি কিন্তু চলবে, কোনো প্রবলেম নাই. গাড়িটা দেখতে পুরনো কিন্তু কি আমি ভিতরের প্রত্যেকটা পার্টসই আমি কিন্তু এক সময় দেখা যাবে এটা প্র্যাকটিক্যাল হবে না. 50 বছরের মডেল একটা গাড়ি, আপনার ওই মডেল আপনি জিনিসপত্র পাবেন না, না বুঝছেন? তাহলে কি হতে পারে এখানে? হেডিং কি হতে পারে আমরা আন্দাজ করতে পারছি? ইয়ে ভাই কি হবে? Sir, it may be related to genetic materials also, because we have some keywords related to genetic materials. আচ্ছা আচ্ছা, এখন দেখি তো what could be the heading. আচ্ছা, কি হতে পারে? the biological clock, why dying is beneficial. আচ্ছা, the aging process of men and women prolonging your life, modes of এটা কি হবে? modes of development of species, a stable life span despite improvements, energy consumption, fundamental aging. আচ্ছা, 9 তো হয়ে গেছে বোধহয় না? Yes, 9. আচ্ছা, 9 এটা সরি, আচ্ছা 9 তো আমাদের এটা হয়ে গেছে. আর রিপেয়ার অফ জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল, আমাদের হেডিং কি হতে পারে? হেডিং we are looking for heading এখানে কোনটা দেবে? process. আর অন্যরা আছেন? অন্যরা কেউ আছেন? আপনারা কেউ আছেন দেখছেন? আচ্ছা আচ্ছা, এখানে কি হতে পারে দেখেন, আমি আপনাকে একটা কথা একটু বোঝেন, আপনি সিস্টেমটাকে ডেভেলপ করেন, মানে তাড়াহুড়া করার কিছু নেই, আপনি আগে একটু বোঝার চেষ্টা করেন, এমন কিছু একটা বোঝেন যে এটা সব সময় কাজে দেবে, অ্যাপ্লাই করলেই কাজে দেবে. আপনি অল্প অল্প বুঝে কোনোভাবে উত্তরে গেলেন, পরে দেখবেন যে আপনার বারবার ভুল হবে. দরকার হলে সময় নেন, এই সব প্যাসেজ প্রত্যেকটা প্যারাগ্রাফ করতে হবে এমন না, দরকার হলে 3টা প্যারাগ্রাফ আগে দেখেন, যাতে এমন একটা সিস্টেম ডেভেলপ করবেন সবসময় এই 3টাই কারেক্ট হচ্ছে, কথার কথা প্রথম 3টা দেখবেন, তারপর সব এটা কোনটা কোনটা হতে পারে, কোনটা হতে পারে অন্যরা বলেন আপনাদের কোনটা মনে হচ্ছে যা আমরা পড়লাম কি হতে পারে? খুব কমন কিছু মনে হচ্ছে? ক্লিয়ার? There is stable lifespan despite improvements.
না ওরা আমরা এখন কি দেখছি 28 দেখছি বোধহয় না প্যারাগ্রাফ সি সি তো দেখলাম নাকি Oh, yeah, নাকি yeah, বি yeah. আমরা এখন C. কোনটা দেখলাম Sir, B. হ্যাঁ No, C. নাকি Is it? ও না না আমরা কি সি দেখলাম না বি বি দেখলাম আমরা পড়লাম কোনটা C. which one did we read স্যার আমরা সি পড়েছি হ্যাঁ সি পড়েছি সি কোনটা হতে পারে বলেন তো আপনি যদি এইটা না পারেন অন্য ক্ষেত্রেও পারবেন না হয়তো বা স্যার ক্যান উই রিড দ্য হোল প্যাসেজ ফর সি অ্যাকচুয়ালি সি ইট ইজ নট বোঝা যাচ্ছে না আচ্ছা আচ্ছা আবার পড়ি অসুবিধা নাই thus aging and death should not be seen inevitable particularly as the organism process many mechanism for repair হ্যাঁ রিপেয়ার নিয়ে কথা বলেছে আচ্ছা এর ফলে যেটা হচ্ছে দেখেন রিপেয়ার নিয়ে কথা বললে এখানে একটা রিপেয়ার আছে ঠিক আছে সো ওইটা একটা দেখেন ওরা কিভাবে আপনাকে ট্র্যাপে ফেলবে it is not in principle necessary for a biological system to age and die nevertheless a restricted lifespan aging and then that the basic characteristic of life the reason for this is easy to recognize in nature they exist organisms either adapt or are regularly replaced by new types because of changes in the genetic material mutation these have new characteristics and in course of their individual lives they are tested for optimal or better adaptation to the environmental condition immortality would disturb this system it needs room for new and better life this is a basic problem of evolution I think the repair one will work here আচ্ছা you think এখানে পুরোটুক কি রিপেয়ার নিয়ে কি নিয়ে কথা বলছে এখানে আচ্ছা আপনার মনে হচ্ছে কোনটা এই লাস্টেটা অন্যান্য গুলো তো যাচ্ছে না repair of genetic material yes sir repair of genetic material আচ্ছা ওরা we are looking for C ওরা অ্যানসারে গেছে 2 okay 2 তে গেছে this one ওরা গেছে এই 2 তে why dying is beneficial ওরা এটাই গেছে এটা কেন হলো কোনো যুক্তি আছে রব্বি ভাই আছেন অথবা আদেশ আই ডোন্ট নো কারা আছেন এখানে Sir, what would be the answer? Why dying is beneficial? Why dying is beneficial? এখানে আবার দেখেন there's a final line in the last in the paragraph. So immortality would be a problem. এখানে বলতে চাচ্ছে যে আসলে এত কিছু থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে মানে বলছে দিস ইজ আ ভেরি গুড থিং এই যে যদি না হতো না মরতে পারলে তো খুব ভালো হতো কিন্তু দিস ইজ দ্য ফোকাস মানে কেন তারপরেও মরে এটা না হলে আমাদের থিংস উড হ্যাভ বিন মাচ ওয়ার্স দ্যাটস आवर বডিজ এই ধরনের চ্যালেঞ্জ কিন্তু থাকবে দেখছেন এখন কোনটাই যে এখানে কি করেছে এটাই তো না সরি এটা সরি ইউ ওয়েন্ট ফর এ সি ইউ সি এখানে ওরা কি করেছে এর ফলে যেটা প্রবলেম দেখেন সব সময় কিন্তু ইট ডাজন্ট ওয়ার্ক যে প্রথম 3-4 লাইন পড়লে আপনার সবগুলো যে সব সময় কারেক্ট হবে নট নেসেসারি সো এইটা দিয়েছে আর আরেকটা ওরা ইচ্ছা করে যেটা করেছিল হোয়াট দে ডিড আপনাকে কিছুটা মানে আরো কনফিউজ করার জন্য আপনাকে কি করেছে এইটাও দিয়েছিল রিপেয়ার অফ জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল এখানে ফোকাস কি রিপেয়ার অফ জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল No sir এখানে কি জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল নিয়ে কি খুব কথা অন্যরা কোথায় বলেছে the reason for easy আচ্ছা because of genetic age because of the changes in genetic material these have new characteristic and in the course of their individual life they are tested optimal or better adaptation to environment because of changes আর এখানে বলতে যাচ্ছে repair of না আসলে রেজাল্টটা ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট রিপেয়ার হচ্ছে রিপেয়ার কেন এটা হবে না এটা ফর the aging and death আসলে এখানে দে আর টকিং অ্যাবাউট এজিং এন্ড ডেথ ওইটা শুধু রিপেয়ার না কিন্তু আমাদের যখন আমরা এইটা বলছি যে যখন আমি 2 নম্বর বলছি যে the dying is beneficial why dying তখন কিন্তু কি হচ্ছে এজিং পুরোটুক কভার করছে the whole idea is covering আচ্ছা এই ধরনের কিন্তু চ্যালেঞ্জ আপনার থাকবে মাঝে মাঝে এর ফলে আমার কথা হলো একটা দুইটা ভুল হতে পারে হঠাৎ করে কিন্তু
মেজরিটি ভুল যাতে না হয়, বুঝছেন? এখন তাড়াহুড়া করতে গেলে হতেও পারে যে এখানে the reason is that in nature the existing organisms either adapt or regularly replaced by new types because of changes in the genetic material these are have and in course of, so এটা পুরো পিকচারটা আনছে না এই প্যারাগ্রাফে। আচ্ছা এনিওয়ে, তারপর কি, তারপর ডিটা পড়ি। ডিটা পড়ে এখন দেখি একটা না হলেও প্রবলেম নেই, বাকিগুলো হলেও তো প্রত্যেকটা মেজরিটি হলেও আমাদের 10টা 9টা হলেও কিন্তু ক্ষতি নাই, কিন্তু আমাদের দেখা যায় 10টা যদি 4-5টা ভুল হয়ে যায়, দ্যাটস এ বিগ প্রবলেম। আচ্ছা ইটা কি হবে এখন, ইটা পড়। এভরি অর্গানিজম হ্যাজ আ লাইফ স্প্যান উইচ ইজ হাইলি ক্যারেক্টারিস্টিক। তাহলে কি নিয়ে কথা বলবো একটু বোঝার চেষ্টা করি। এভরি অর্গানিজম হ্যাজ আ লাইফ স্প্যান which is highly characteristic. হ্যাঁ, প্রত্যেকটা অর্গানিজম কোনটা 100 বছর বাঁচে, 500 বছর বাঁচে, বাট দোজ আর গাছ, একটা গাছের হয়তো বা 1000 বছরও তো বাঁচতে পারে, হয়তো গাছ কিন্তু হয়তো বা বাঁচতে পারে। is has a lifespan which is highly characteristic. There are striking difference in lifespan between different species, but within one species the parameter is relatively constant. মানুষরা 100 বছর বাঁচছে, কিন্তু হয়তো বা একটা টর্টয়েস 400 বছর বাঁচছে ধরেন, ফর এইটাই ফোকাস করছে। তাহলে ওরা বলছে যে ফর এক্সাম্পল the average duration of human life has hardly changed in thousands of years. Although more and more people attain an advanced age as a result of developments in medical care and better nutrition. আমরা কি নতুন কিছু পড়ছি নাকি ওই কথাই বলছে? ওই কথাই কিন্তু বলছে যে প্রত্যেক প্রাণী কিন্তু এরা মারা যায়, কিন্তু কি, কিন্তু এর মধ্যে ভিন্নতা আছে, মানে জন্ম এবং মৃত্যু সত্য, কিন্তু কে কতদিন বাঁচবে সেটাই ডিফারেন্স আছে। Although more and more people attain, ওর বাইরে কিন্তু এখনো যাচ্ছে না, ওইটাই এক্সপ্লেনেশন করছে। In medical care and better nutrition, the characteristic upper limit for almost 80 years. Fine, এটা মানুষ নিয়ে বলছে। The further argument against the simple wear and tear theory is the wear and tear মানে কি, যত ইউজ করবেন তত ক্ষয়ে যাবে, is the observation that the time within which organism age lies between a few days, even a few hours for unicellular organism, and several thousand years as with mammoth trees. ওইটা নিয়ে কিন্তু বলছে further argument against the simple wear is the observation that, তাহলে কি ওরা দেখেন সিম্পল ওয়্যার মানে কি, তাহলে ইউনিসেলুলার অর্গানিজম কি হচ্ছে, ওরা ওইটা রিপেয়ার করতে পারে না বোধহয়, না ইয়া ভাই, রাব্বি ভাই, এটাই তো বোধহয় না? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, মানে ওরা রিপেয়ার করতে পারছে না, আমরা 80 বছর পর্যন্ত রিপেয়ার করতে পারছি। যদি আমরা 1000 বছর পর্যন্ত রিপেয়ার করতে পারতাম, আমরা কত 1000 বছর পর্যন্ত কি করতে পারতাম, বাঁচতে পারতাম। গাছটা কি করছে, গাছটা 1000 বছর পর্যন্ত, অনেক গাছ রিপেয়ার করতে পারছে বলেই ওরা 1000 বছর পর্যন্ত বাঁচতে পারছে। তাহলে এটা কি নিয়ে কথা বলেছে? everyone has a lifespan. আচ্ছা এই এর পরের দেখি এটা এক্সটেন্ড করেছে নাকি একটু দেখি। It's talking about the lifespan. এইটা মোস্টলি লাইফ স্প্যান, আর কোনো কিছু নিয়ে এবং আচ্ছা এখন এর এর অন্য পাতায় একটু দেখি তো, অন্য পাতায় না, ডিতে শেষ। তাহলে এখন কোনটা হতে পারে? আচ্ছা ইয়ে বলো তো, আচ্ছা কে বললে তুমি, কে বললে এর আগে? রুমানা বোধহয়, না? জি স্যার। রুমানা তুমি দেখো তো, তুমি ট্রাই করো তো কি হবে। দি বায়োলজিক্যাল ক্লক, the aging process of men and women নিয়ে হয়েছে না? না। prolonging your life, এখানে কি prolonging our life নিয়ে আমরা পার্টিকুলারলি কথা বলেছে? স্যার prolong মানে কি? prolong মানে বাড়ানো, to extend. আচ্ছা modes of development of different, prolonging of your life. না আমরা কি বলছি prolong কি রাব্বি ভাই? ইয়েস স্যার, ডেফিনেটলি prolonging স্যার নাম্বার 1 হবে না? আচ্ছা আমরা আসছি প্রত্যেকটা দেখি, তারপর আমরা কথা বলবো। হ্যাঁ আমরা আগে পড়ে নি মোডস অফ ডেভেলপমেন্ট, ডিফারেন্ট মোডস অফ ডেভেলপমেন্ট। নো স্যার। আচ্ছা a stable lifespan despite improvements, maybe a stable lifespan despite, না despite তো হলো না না নো নো এটা হবে না বোধহয়। we are dealing with d বোধহয়, না আমরা d টা করছি। stable lifespan despite improvements, energy consumption
repair of genetic material এটা আচ্ছা এটাও গেছে কোনটা we might go for we are looking for D. I think it would be number 4, prolonging your life. So number 1, the biological clock. Number 1, the biological clock. জি স্যার বায়োলজিক্যাল ক্লকটা মনে হচ্ছে The biological clock. আচ্ছা anything এটা সরি হ্যাঁ বায়োলজিক্যাল ক্লক মনে হচ্ছে এখানে এটা আজকে একটা বোধহয় একটু কঠিন ছিল না টপিকটাও তো একটু কঠিন একটা আমার মনে হয় একটু ওর মধ্যে সায়েন্টিফিক হলে অনেক সময় একটু কঠিন হয় ক্লিয়ার হয় না say every organism has a lifespan which is highly carried. There is striking difference, for example, aging, average age of hardly change in size more. A further argument against is simple that's a between কোনটা হতে পারে ডিটা So number 4 maybe prolonging your life. Prolonging your life. Prolonging your life. Prolong আচ্ছা আরেকবার আচ্ছা বায়োলজিক্যাল ক্লক এটা হতে পারে বায়োলজিক্যাল ক্লক হতে পারে জি স্যার হ্যাঁ জি স্যার মনে হচ্ছে বায়োলজিক্যাল ক্লক হবে আচ্ছা ওরা গেছে কোনটা ওরা গেছে এইটাই এটা আজকে একটু ডিফিকাল্ট মনে হচ্ছে ওরা গেছে 7 এ 7 Stable lifespan despite improvements which I talked first and foremost. এটা হতে পারে এটা কেন হতে পারে কেন আচ্ছা আপনি তো ডাক্তার আপনি এসব একটু বুঝবেন বেশি আমাদের থেকে এটা কি stable lifespan they talked about it and despite improvements I haven't understand but it was most probably I told you first and foremost due to acha a stable lifespan because they are talking about if we can just halt the process of aging or we can improve the repairment system we can improve our lifespan they're striking for example the one is very eight botay na there is striking average lifespan same but within one space they is relatively constant আচ্ছা এই যে despite মানে ওইটাই যে মানুষ despite improvement মানে মেডিকেশনে ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে এনভায়রনমেন্টে কিন্তু 80 বছরটা এটা 200 বছর হচ্ছে না স্টেবল লাইফ স্প্যান despite improvement তাহলে ওইটাই এই যে বললো না মানুষ এই যে মোস্ট রিমেইন 80 মানে অনেক চেঞ্জ করার ফলে আগে 60 ছিল না হ্যাঁ এইটা 80 ইয়ার্স হয়েছে কিন্তু 80টা 160 এখনো হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম যদিও মেডিকেল সায়েন্সে অনেক ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে এখন তাহলে দেখেন তাহলে তো ফার্স্ট লাইন পড়েই যে সবসময় বুঝবেন প্রথম 2-3 লাইন এটা কিন্তু কোনো গ্যারান্টি নাই এই জন্য কিন্তু আইসটা বাট ইজি বাট নট দ্যাট ইজি মানে সবসময় যে আপনার প্রত্যেকটা প্যাসেজ সহজ হবে নট নেসেসারি আচ্ছা এখন তাহলে এখানে হচ্ছে ওইটা বুঝছেন এটা এ ভাই আপনারা এটা দেবেন ফরওয়ার্ড they went for this one they went for stable lifespan মানে লাইফস্প্যান বলছে এখানে মূলত হিউম্যানের কথা বলছে অথবা হিউম্যান আমরা তো কিন্তু একটা ব্যাপার এই যে ট্রিটাতে 500 বছর বাঁচছে অথবা 1000 বছর বাঁচছে ওদের তো আর কেউ ইমপ্রুভ করছে না ডাইরেক্টলি ওদের ওষুধ কেউ দিচ্ছে না তাহলে হয়তো 100 বছরই বাঁচবে যদি ওদের ওইভাবে ওদের নার্চার করা হয় তাহলে হয়তো 100 বছরটা 1200 বছর হতে পারে 1300 বছর হতে পারে কিন্তু 1000 বছরেরই কাছাকাছি কিছু থাকবে না যদি 1000 বছরই হয় আচ্ছা আর উই হ্যাপি উইথ দ্য অ্যানসারস ইয়ে ভাই রাব্বি ভাই আচ্ছা কিছু করার নাই আমাদের লেটস মুভ অন টু দি সেকেন্ড পার্ট হ্যাঁ আমরা এখন বাকিগুলো একটু দেখি আজকে এটা কি একটু ট্রিকি মনে হচ্ছে নাকি না relatively to others it's German I think it's relevant আচ্ছা রেলেভেন্ট হয়তো বা আর একটু ইয়ে হলে কি ভালো হতো ডাক্তার যেমন যারা মেডিকেল সায়েন্স পড়েন আপনাদের জন্য কি একটু ইজি তো অন্যরা অনেকে তো আছেন বোধহয় মধ্যে যারা মেডিকেল সায়েন্স পড়েন আচ্ছা ইয়ে আচ্ছা লেট মি সি ইয়ে আছে Nusaira, are you here?
Nusaira, are you checking on that? Naki. Achen, Nusaira? Nusaira? Okay, no. Sure. But a medical. Muktasim, how are you? Yes, sir. Muktasim? Okay, so I'm fine. you're participating, huh? Fine. Acha, let's try out E. Acha, eta amra ekটু পড়ি. If a lifespan is genetically, acha আমরা আরেকটু seriously পড়ি, হ্যাঁ? আমরা দেখি যে আরেকটু seriously পড়লে does it help? Sentence by sentence, এক idea by idea. If a lifespan is a genetically determined biological characteristic, if a lifespan is a genetically determined biological, is it logically necessary to propose the existence of an internal clock? If a lifespan is a genetically determined biological, fine. Is it logically necessary to propose the existence of an internal clock which in some way measures and controls the aging process and which finally determines death as the last step in a fixed program? না বুঝছেন? তাহলে আমি তো ফিক্স করতেই থাকতাম, এটা তো চলতেই থাকতো। Like the lifespan, the metabolic rate has for different organism a fixed mathematical relationship to the body mass. Like the lifespan, the metabolic rate has for different organism metabolic rate. For the lifespan, now they're talking about another aspect. Metabolic rate has for different organisms a fixed mathematical relation to the body mass. In comparison to the lifespan, this relationship is inverted. Kibhabe? The larger the organism, the lower its metabolic rate. Again, this relationship is valid not only for birds, but also similarly on average within the systematic unit for all other organisms, plants, animals, unicellular organism. Acha, tahale first line to it should be the topic sentence. If a lifespan is a genetically determined biological characteristic, it may be the biological clock. The passage is talking about what they're taking. Acha, apni to egula amader theke bodha arekটু clear. What they're talking about? মানে কোনটা আমরা we should pick up. এত কিছু তো করলে আবার আমরা হবে। কি বলতে চাচ্ছে? They're talking about the internal or মানে there is some clock. মানে there is a limit. There are two ideas actually. So they are also talking about the organism. The more vast the body mass, the lower its metabolic rate. So which is again causing the problem of which is causing the inverted relationship in মানে কি আমাদের body mass বেশি হলে will live longer? Anything like that? In comparison to the lifespan, this is inverted. Lifespan, the larger the organism, the lower its metabolic rate. কম হলে কি advantage? Metabolic. Again, this is valid not only for birds, but also similarly তাহলে আমরা যত বড় আমরা বাঁচি বেশি এই ধরনের কিছু it indicates to that particular idea. Yes. You can see in a blue whale and sometimes there's some turtles or elephant and these organism relatively I see metabolic rate যত কম হবে the larger তাহলে ক্ষয়টা কম হচ্ছে. That's why it's inverted. That's why they live longer. আচ্ছা কিছুটা এইটা আচ্ছা তাহলে আমাদের we are moving for E না we are now moving for E কোনটা হবে? Which one you think should be the best one? E আচ্ছা আমাদের তো অনেকগুলো এটা তো ওই পাতায় ছিল সরি সো আমাদের বাদ গেছে কোনটা বাই এটা বাদ গেছে আগে না এটা তো হয়নি prolonging limitations কোনটা জানো আর এই যে 7 number 7 I think 8 sir I think 8 আচ্ছা কোনটা বাদ গেছে sir and number 9 fundamental differences in aging of object and organism এটা বাদ গিয়েছে স্যার কোনটা ফান্ডামেন্টাল এটা হবে না and number 5 and number 5 fine limited না number 5 বাদ গেছে yeah number 5 was paragraph 8 okay 8 হবে আচ্ছা তাহলে এটা কোনটা হতে পারে কোনটা মনে হতে পারে 8 এইটাই 8 হতে পারে
এনার্জি কনজাম্পশন না হঠাৎ করে No, পড়লে sir. কি না এনার্জি কনজাম্পশন এটা বোধহয় একটু ভেগ হয়ে যায় So মনে one, হচ্ছে the biological clock. সবাই কি The biological clock would be the mass probably. আচ্ছা আমার মনে হয় ওকে they went for biological clock তাহলে biological clock আমাদের কোনটা হবে we'll go for which one E. biological আচ্ছা E আচ্ছা আর কোনটা হয়ে গেছে আমাদের আচ্ছা একটু দেখি 27 27 হচ্ছে B না Yes, sir. B তারপর we are done with D হচ্ছে 7 এটা হচ্ছে D হ্যাঁ এটাও শেষ আর এটাও শেষ and C was 2 হ্যাঁ এটা হলো C আচ্ছা এটাও শেষ আর what was A is 5 না 5 এটা হচ্ছে A আচ্ছা তাহলে we are left with what আচ্ছা left with আচ্ছা এইটা তারপরে দুইটা দেখি হ্যাঁ বোরিং লাগছে নাকি ইন্টারেস্টিং লাগছে এটা To me it's too much interesting. আচ্ছা হ্যাঁ চারটে লাইনে ঠিক আছে তাহলে এফটা একটু পড়ি তো ফার্স্ট লাইনটা খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যানিমালস which behave frugally হ্যাঁ আপনি একটু পড়েন কারণ একসঙ্গে পড়ি আমরা হ্যাঁ পড়েন আচ্ছা আপনি পড়েন ভাই ফজলে ভাই আপনি একটু পড়েন পড়ে একটু আপনি নিজে একটু করেন যে what could be হ্যাঁ Animals which behave frugally with energy becomes particularly old. For example, crocodiles and tortoises, parrots and birds of prey often held chained up. Thus, they are not able to experience life, so they attain a high lifespan in captivity. Animals which save energy by hibernation or lethargy, e.g. bats and hedgehogs. What is that? Hedgehogs live much longer than those which are always active. The metabolic rate of mice can be reduced by a very low consumption of food, hunger diet. Then they may live twice as long as their well-fed comrades. Women become distinctly about 10% older than men. If you examine the metabolic rate of two sexes, you establish that the higher male's metabolic rate roughly accounts for the lower male lifespan. That means that they live life energetically more intensively, but not for as long. Sir, I think I have get the idea. Yeah, you have got the idea. The lifespan about which correlates with the lifespan of males and females. And also the organism who are active most, their lifespan is likely to be shorter than those are relatively inactive. আচ্ছা মানে I was away for a minute. আমি একবার তাড়াতাড়ি পড়ি হ্যাঁ একবার just আমি একবার animals which behave frugally মানে animals ওরা কম খরচ করে with energy আচ্ছা become particularly old with energy become particularly old আচ্ছা with frugally আচ্ছা for example crocodiles and tortoises আচ্ছা যারা কম খরচ করছে এরা ওইটা এনার্জিটা কনজার্ভ করছে এবং it refers back to again the previous year parrots and lower birds, the metabolic rate হ্যাঁ parrots and birds of prey are often held chained up এই যে thus they are not able to experience life and so they attain a higher life আচ্ছা ক্যাপটিভিটি তে থাকলে তাহলে বেশি এনার্জি খরচ করা যাবে না animals which save by hibernation or lethargy bats or hedgehogs live longer than those who are always active. The metabolic rate of mice can be reduced by a very low consumption of food, hunger diet. Metabolic rate of mice can be reduced to a very. Then they live twice as long as them. তাহলে আপনি যত কম খাচ্ছেন হ্যাঁ আচ্ছা women become distinctly about 10% older than men. Distinctly. If you examine the metabolic rates of the two sexes, you establish that higher male metabolic rate roughly accounts for lower male lifespan. That's a kind of active beshi. That means that they live life energetically more intensely, but not as
Sir, long. it's true, but it's dangerous. I am very sad by reading that. I have read many journals related to this, and it's true. It's true. Males have, yeah. তাহলে shorter what could be lifespan. the main idea? এখানে main idea আমাদের এখানে related কি আছে? এখানে what could be the আচ্ছা আমরা তো যেটা বুঝেছি, what do you think? What's left out? Prolonging your life, modes of developing different species, energy consumption, repair. আচ্ছা এটা কি হতে পারে? We are talking about Sir, death, number 3, the aging process of men and women, maybe. ওইটা নিয়ে ডিল করছে নাকি? It's not the main idea about it. What's the main idea? What could be the heading? শুরুতে animals behave, energy become particular. তারপর আপনার Sir, I think it would be modes of development of different species. আচ্ছা, অন্যরা any other? That 8 নাম্বারটা energy 8 হতে পারে, energy consumption. আচ্ছা, they went for energy consumption. এইটা আরেকটা হতে পারে যে যেমন বোধহয় স্পেশালাইজড হলে আরো প্রবলেম না। আপনি অনেক সময় হবে এটা 8, ওরা গেছে এটা they went for F, এইটা এনে বোধহয় বেশি স্পেশালাইজ হলে মানে ওনারা বেশি ডিপে যাবেন, ডিপে গেলে কিন্তু আরো কনফিউজ হয়ে যাবেন। এটা একটা হতে পারে। তাহলে বেশি ডিপে যাওয়া যাবে না, বেশি এক্সপার্ট হওয়া যাবে না। বুঝছেন? আচ্ছা, এখানে দেবেন ফর এফ। আচ্ছা, এখন জিটা একটু দেখেন, জিটা দেখেন প্লিজ। হ্যালো, হ্যাঁ কি বলছেন? আচ্ছা, ও আচ্ছা, আমি না একটা অনলাইন ক্লাসে আছি, পরে একটু যদি 10টা 10:30 দিকে হ্যালো, আচ্ছা আমরা একসঙ্গে পড়ি। That this will be prolonging your life. আচ্ছা, এখন একটু ইজি হয়ে গেছে কারণ কয়েকটা বাকি আছে। It follows that from the above, the sparing use of energy reserves should tend to extend life. Sparing. আচ্ছা, extreme high performance sports may lead to optimal cardiovascular performance, but they quite certainly do not prolong life. Relaxation lowers metabolic rate, as does adequate sleep, and in general, an adequate and balanced personality. Each of us can develop his or her own energy-saving program with little self-observation, critical self-control, and above all, logical consistency. Experience will show that to live in this way not only increases the lifespan, but it also very healthy. This final aspect should not be forgotten. Our first line ta pori khub important normally onek khetre. It follows that the above, that sparing use of should extend to health, tend or health. Okay, তাহলে কোনটা হতে পারে? Prolonging your life, maybe. Prolonging your life. আমরা তাহলে জি তে যাচ্ছি। আর কি কি হতে পারে? It could be prolonging your life একটা হতে পারে, অথবা modes of development different species, repair for genetic। আচ্ছা, এটাই is for G, এটা জি তে গেছে। আচ্ছা, তাহলে is it easy or difficult নাকি সায়েন্টিফিক হলে জিনিসটা একটু কঠিন হতে পারে? What do you think? না, রাব্বি ভাই কি মনে হচ্ছে? So balanced. আচ্ছা, আসলে ওইটাই মানে differs from passage to passage। আচ্ছা, তারপর আমরা দেখি কমপ্লিট নোটসটা দেখি। এখন কমপ্লিট নোটস, objects age in accordance with principles of something and something। এটা কি হবে? এটা কোথায় পাবো আমরা? Objects are age in accordance, আমরা এটা কি মনে আছে কোথায়? with principles। আচ্ছা, কি objects age in accordance? হ্যাঁ, objects age in accordance কিসের ভিত্তিতে? age।
আচ্ছা একটু পরে বলেন তো, একটু পরে একটু দেখেন তো কোনটা আমাদের এই অ্যানসার করছি। অবজেক্টস এইজ এন্ড অ্যাকর্ডিংস কি প্রিন্সিপালের ভিতরে দুইটা প্রিন্সিপাল, thermodynamic and another was physical or physical chemistry and thermodynamic principle according to the laws of physical chemistry and thermodynamics, maybe that's এটা কোথায় আছে, কোথায় in passage B, passage B, আচ্ছা line রেডি। 4. আচ্ছা দেখি এই যে aging in this case must occur according to the laws of, ওই যে laws of কি physical chemistry আর একটা হচ্ছে thermodynamics। আচ্ছা এটা কি আমাদের ইয়ে হচ্ছে এখানে, can we just check it out তো দেখি। objects age and according to principles of age, তাহলে এখানে বলছে aging in this case must, এটা একটু ঘুরিয়ে লিখেছে according to the laws of physical chemistry and of thermo। এটা ঠিক আছে সবার? হ্যাঁ এটা প্রথম থেকেই পড়তে হবে আমাদের অতটুকু, যদি আমরা ওইটা একটু মনে রাখতে পারতাম ওখানে হেল্প হয়, এখানে আমরা ওইটা প্রবাবলি we missed it। through আচ্ছা maturation organism can dash better to the environment, এটা কোন প্যারাগ্রাফে থাকতে পারে? through maturations, so mutations, mutation, sorry হ্যাঁ, through mutations organism can better to the environment, এটা মনে পড়ছে কোনো কিছু কোথায় পেয়েছিলাম sir? এতটুকু আমরা শিওর যে এটা পরে থাকবে, that's the through mutations organisms can better, আচ্ছা mutations they can adapt, এটা কোথায় থাকতে পারে? Sir, in the passage C we have seen the genetic materials changes. We have, I think it refers back to mutation. Sir, in passage C, line 7. Okay, this one, no? Through mutation, so mutation should be there. Passage 3 that they are talking about mutation, but no? Yeah. Yes, Sir. They're talking about mutation. So where? In the 6th line, because of the changes of the genetic materials really replaced a new types, because the changes in genetic materials mutation, these have new characteristics, and because of changes in the genetic material, these have new characteristics, and the course of the individual lives there tested for optimal or better adaptation to the environment। এই কথাটাই তো বলছে না? এখানে এই কথাটা বলছে। So mutation, it helps us to adapt ourselves in a better way। হয়তো বা এমন হতে পারে আমাদের দুইটার জায়গায় চারটা পা এসছে, হ্যাঁ মিউটেশন হয়, সো আমাদেরটা হলো আমি করছি যে কোনো অ্যানিমাল অথবা হতে পারে এইভাবে, মানে এইভাবে থাউজেন্ডস অফ ইয়ার্স বাট ওইভাবে ডেভেলপ করেছে। তাহলে এখানে কোন ওয়ার্ডটা, which word is সম্ভবত mutations, they went for mutations। এটা কিভাবে বের করছে আমাদের প্রথম থেকে আবার পড়তে হবে, হ্যাঁ এটা ছাড়া, অথবা আমরা যদি প্রথমে ওইটা একটু খেয়াল করতাম, মানে এর থেকে হেল্প করতে পারবেন না, অত বেশি পড়লে আপনি মনেও রাখতে পারতেন না। এর পরেরটা কোনটা হবে? কিন্তু the next one, if it's স্যার অ্যানসার কি হবে? এই মিউটেশন, এটা হবে আচ্ছা is the mutation হচ্ছে দেখেন এই যে এখানে বলছে true mutation। ও না স্যার can কি হবে না, মিউটেশন হবে না, ওখানে can adapt better, এখানে adapt, sorry মিউটেশন হবে না, এখানে অ্যানসারটা কোথায়? এই যে অ্যাডাপটেশন, এটাতে অ্যাডাপটেশন লেখা যাবে না, এখানে হবে can better adaptation, এটা নাউন, আর এখানে আপনাকে কি লিখতে হবে? can adaptation টা হবে না, can কি হবে? adapt, না adapt, you should write এখানে হচ্ছে adapt, হ্যাঁ এখানে হচ্ছে adapt, আমাকে ভার্বটা চেঞ্জ করতে হবে। তারপরেরটা কি? let's move on to the other one। dash would pose a serious problem for the theory of evolution। what? dash would pose a serious problem for the theory of, এখানে evolution কোন জায়গায় আছে? in the same passage in the last line। আচ্ছা এই যে এখানে তাহলে কোনটা হবে? কোন word? basic problem of what would pose a serious problem, কোন ওয়ার্ডটা হবে এখন? Sir, can you zoom out? Can we see the question and the passage simultaneously? আচ্ছা fine। এই যে এখানে একটু কঠিন হবে, কেমন? সরি immortality maybe, sir, the answer। কোনটা হবে?
Immortality. We're looking for that should pose a serious to the evolution. এখানে problem immortality would disturb the system. It needs room and new. আচ্ছা, this is basic problem of evolution. তাহলে কোনটা problem create করবে? Immortality মানে কি? Immortal মানে কি? You never die. Immortal means something which is not mortal. I mean, survive lifelong without endless. আচ্ছা, তাহলে যদি সবাই যদি বেঁচে কেউ যদি মারা না যেত তাহলে কি হতো? তাহলে তাহলে আরো প্রবলেম তো বাড়তে হতো এমনিতেই। আচ্ছা, তাহলে কোন ওয়ার্ডটা হবে এখানে? আমাদের we are looking for immortality. আচ্ছা, immortality তে যদি হয় তাহলে what we are doing, আমাদের we are changing it, we are what এখানে 36 এ immortality না we are looking for immortality না। তখন আর স্যার প্রবলেম কি হতো? তখন হচ্ছে মঙ্গল গ্রহে বা চাঁদে আচ্ছা ঠিক আছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, তারপর আচ্ছা, এইটা আমাদের শেষ। লেটস মুভ অন টু দি লাস্ট সেকশন। এটা হচ্ছে যে ইয়েস নো নট গিভেন। আচ্ছা, এখন এটা আচ্ছা, সময় আছে তো নাকি একটু শেষ করে ফেলি যদি ইফ ইউ হ্যাভ টাইম। আচ্ছা, এখানে কি করতে হয়? এখানে নরমালি ওই যে আমরা একটু আন্ডারলাইন করেছিলাম বোধহয় না, where and theory both artificial and artificial, আমরা তো বুঝছি কোন প্যারাগ্রাফে থাকতে পারে। In principle it's possible for biological to become older without aging. আচ্ছা, তাহলে আমরা কিছুটা বুঝছি যে কোন প্যারাগ্রাফে থাকতে পারে। So the where and theory, এইটা খুঁজলেই হবে প্রথমটার জন্য, the where and theory। আচ্ছা, দেখেন তো where and theory কোথায় বলছে? In the first passage, in the line before the last. আচ্ছা, ওরা কি বলছে? applies to both artificial objects and biological. Where and theory কি দুইটার জন্যই applicable? Is it true, false or not given? আচ্ছা, একটু দেখেন whether it's true, false or not given. আচ্ছা, এটা কোনটা? আচ্ছা, এটা একটু দেখেন where and theory, এটা কি দুইটার জন্য applicable নাকি শুধু for biological system or artificial objects? কি হবে? It's not clearly stated in this paragraph. এটা কি last sentence একটু দেওয়া আছে? It's not clearly stated in the passage, so it may be not given. বলতে চাচ্ছি এটা কি দুইটার জন্য সেম or not? আচ্ছা, একটু দেখি এখানে এটা দেখেন, products which are subject to natural wear their use. আচ্ছা, however in this statement we think of artificially are objects produced which are not. This leads to the result that at some time the object stop working and is unusable. That's in biological sense. But are the wearer they living on a really similar or comparable? So by giving the question mark, I think it's obscure. I mean, we cannot relate. We cannot clearly. No, we cannot clearly say that. Yeah. So that's why I think. Ora bolche But there is another passage where we have find the wear and tear theory. Oh, another passage? In the second passage. Second passage. Okay, the wear and theory applies to both artificial objects and biological. Applies. Achha, tear and. Achha, so in D, I guess. Achha, arekbar ekটু পড়ে নি। Our system is restricted everyone except the biological object, nothing lives forever. However, in this statement we think of artificially protect.
আচ্ছা, this leads to the result that at some point artificial এটা একসময় আর কাজ করবে না, but are the the objects function of the technical objects and the death of living are really similar or comparable? Our dead objects are studies close as it is always the basic material which constitute at which in the natural course as is worn out. আচ্ছা, এখানেও তো কিছু কথা বলবে বোধহয়, you know, we might এখানে কিছু আছে যে although the same holds for living, এই যে no living, the result of this is not inexorable in some way. বলছে যে এই যে এখানে কিছুটা বলছে তো এই যে aging in the mass often to laws of chemistry, although the হ্যাঁ হ্যাঁ এই যে although দিয়ে, তাহলে এখানে কি law is not inexorable in the same inexorable, হ্যাঁ তাহলে এখানে বলছে যে দুইটা কিন্তু এক না মানে এটা নো হবে, variant theory applies both না, বায়োলজিক্যাল এর ক্ষেত্রে এটা কিন্তু হচ্ছে না, অন্য কিছু এটা শেষ হয়ে যায়, কিন্তু বায়োলজিক্যাল এর ক্ষেত্রে ওই রিনিউ করে, তো ওটা কিন্তু রিনিউ করে কিন্তু এক স্টেজে গিয়ে আর পারে না। অন্যান্য ক্ষেত্রে যদি একটা জিনিস ভেঙে গেল আমরা আর ওইটা রিপেয়ার ওইটা কিন্তু রিপ্লেস করতে হয়, কিন্তু বায়োলজিক্যাল ক্ষেত্রে রিপ্লেস করতে হচ্ছে না। ওই যে যেমন আমাদের এগুলো আবার হচ্ছে, আমাদের কোষগুলো, আমার কথা বুঝছেন? তো এতটুকু বলছে যে আই থিংক ইটস দ্য অ্যানসার ইজ হোয়াট, এটা হচ্ছে দি ভ্যারিয়েন্ট বোথ অ্যাপ্লাইজ নো, এটা অবজেক্টের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে এটা বায়োলজিক্যাল সিস্টেমে ইটস নট দ্য সেম। আচ্ছা, এটা তাহলে কি হবে অ্যানসার? এখানে আমাদের হবে এটা নো, কিন্তু আমাদের হচ্ছে নো, মানে একই ভাবে কাজ করে না আমাদের। what about 38 the in principle it is possible for biological system to become older without aging, এটা কি হবে? In principle it is possible for biological system to become older without aging. Sorry, এটা yes হবে। It may be true, I mean yes. আচ্ছা, yes, এটা yes, এটা কোথায় আছে? In the second passage. এখানে second passage আমরা ওই যে যেখানে পড়লাম, এই যে এখানে although the same laws as the result is not in same way, at least in some biological has the ability to renew itself, এই জায়গাটায় কোথায় না ডাইনামিক সিস্টেম older without aging, become older without aging, ওল্ড হবে কিন্তু এটা আবার রিনিউ করতে পারছে, একটা কোষ হচ্ছে কিন্তু কোষটা হ্যাঁ আবার হচ্ছে, শেষ হয়ে যাচ্ছে না, তাহলে কি হবে এটা? I think we can go for yes. আচ্ছা, what about the next one? Within 7 years about 90% of our human body is replaced as new. এটা কি মনে পড়ছে এই ব্যাপারে আমরা কোনো কিছু পড়েছিলাম? 90% of the human is replaced as new. এটা কোথাও মেনশন খেয়াল করছে? একটা নোট কিনা পড়ছে, এটা বোধহয় নোট given, এটা আমার কোনো কিছু বোধহয় মনেই পড়ছে না, বললে তো আমরা পড়তাম যে 90, আমরা খুশি হতাম অথবা আমাদের মনটা একটু দুঃখ পেত। আচ্ছা, এমন না। আর কনজার্ভিং এনার্জি মে হেল্প টু এক্সটেন্ড আ হিউম্যানস লাইফ, এটা কি হবে? ইটস ট্রু। হ্যাঁ, এটা পড়ে কি বলেছে? পড়ে এটা কি? হ্যাঁ বলেছে তো, মে, ওরা সব সময় বলছে না, বাট ইন সাম কেসেস এনার্জি। হ্যাঁ, ওই যে বললাম কনজার্ভ যত করবেন তত এটা হবে। এটা একটু ইজি ছিল, হ্যাঁ এটা প্রথম। আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে ওভারঅল কি মানে ব্যাপারটা কি? এটাই যদি পরীক্ষায় আসতো, টু ফিনিশ ইট উইদিন সে 20 মিনিটস উইথ অলসো, মানে 3 মিনিট তো লাগে অ্যান্সার শিটে অ্যান্সারটা লিখতেই, অ্যারাউন্ড 3 মিনিট। সো ইজ ইট এ চ্যালেঞ্জ? কুড বি। সেই জন্য এখন আপনাকে সিস্টেমটা মানে আপনাকে একটা পথ বের করতে হবে। দিস নো স্ট্রেট। কেউ বলছে প্রথম 4 লাইন পড়েন, কেউ বলছে প্রথম 4 লাইন পড়ে লাস্টের 4 লাইন পড়েন, তারপর যদি না হয় তারপর পুরোটুক পড়েন। অনেক ধরনের সিস্টেম। এখন কোনটাই যে কোন সিস্টেম, অনেক ধরনের প্যারাগ্রাফে দেখবেন যে ফার্স্ট লাইনেই অ্যান্সার পাচ্ছেন, কোনগুলো প্যারাগ্রাফে হয়তো বা লাস্ট লাইনে পাচ্ছেন, কিন্তু আরেকটাই আপনি এটা কিন্তু হচ্ছে না। আচ্ছা, তাহলে কি করা যায়? any suggestion? আচ্ছা, কে আছেন এখানে? কারা কারা আছেন? কেউ আছেন? anybody?
any solution কি করা যায়? Sir, you get the solution first. আপনার কি মনে হয়? আপনাকে একটা সিস্টেম ডেভেলপ তারপর এটা ট্রাই করতে হবে। মানে এইটাই তো প্রবলেম। এর ফলে কি একটা অ্যাডভান্টেজ হয়, যারা ইংলিশ মিডিয়াম এদের একটা অ্যাডভান্টেজ থাকে কি এরা এইসব পড়তে পড়তে এত অভ্যস্ত, এই ধরনের মানে এত সলভ করতে করতে এরা কোনো না কোনো একটা সিস্টেম ডেভেলপ করে ফেলে, এন্ড দে আর ভেরি ফাস্ট রিডার। এর ফলে ওরা টাইমে প্রবলেম হয় না, ওরা দরকার হলে 2 বার পড়ে 3 বার পড়ে। বাংলা মিডিয়ামের, আমি সব বাংলা মিডিয়ামের কথা বলছি না, ওদের সিস্টেমটাই হচ্ছে যে ওরা বাংলা পড়তে পড়তে এই জিনিসগুলো ওদের পক্ষে একটু চ্যালেঞ্জ হয়ে যায়, বুঝতে 2 বার পড়তে পারে। ইংলিশ মিডিয়ামের একবার পড়লে ওরা দে ক্যান রিকল, ইট হেল্পস। আচ্ছা রাব্বি ভাই, কি আপনি কি বুঝছেন, কোনো কি সলিউশন আছে নাকি এটা একটা পড়তে 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 মানে আপনাকে একটা সিস্টেম ডেভেলপ করতে হবে, এখন লাকি হতে হবে। যদি লাকি হন আপনার প্রত্যেকটাই কারেক্ট হতে পারে, অথবা যদি কঠিন হয়ে যায় দেখা যাবে একটা দুইটা ভুল হবে, বাকিগুলো কারেক্ট হবে। কিন্তু আপনি যদি কোনো সিস্টেম ডেভেলপ না করেন এক এক সময় এক একটা, তাহলে কিন্তু দেখা যায় যে আপনি অফ গার্ড, ইউ ওন্ট বি এবল টু, আপনি কোনো সিস্টেম ডেভেলপ তো সিস্টেম করতেই হবে যে এইভাবে কাজ করে। এই যে লাস্টের থেকে যদি যেমন এই প্যাসেজে লাস্টের থেকে আমরা যে প্রথমে একটু সলভ করেছিলাম, অনেকগুলো তো অনেক কাজে লাগে, অনেক প্যাসেজে আবার কম কাজে লাগে, কিন্তু কাজে লাগে, বুঝছেন রাব্বি ভাই? এর ফলে আপনি যত প্র্যাকটিস করবেন করতে করতে কি হয় নিজেই আপনি বুঝবেন দিস ওয়ার্কস এন্ড দিস ওয়ার্কস। যদি আপনি যদি অত প্র্যাকটিস না করেন দেখবেন যে আপনার ধারণাটা ক্লিয়ার হচ্ছে না, বুঝছেন? এর ফলে যে আইএলটিএসটা আপনি 2 বার পরীক্ষা দিলে একবার দেখবেন ভালো করতে পারেন, আর একবার রিডিং এও প্র্যাকটিস থাকা সত্ত্বেও আপনি দেখবেন হয়তো খারাপ করতে পারেন, নো গ্যারান্টি। সেই জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করাটাই আপনি করবেন। আপনি দরকার হলে 50টা প্যাসেজ সলভ করবেন, অথবা হেডিং এ 40টা প্যাসেজ সলভ করবেন, তখন দেখবেন একটা আইডিয়া হয়ে যাবে, এই এক্সপেরিয়েন্স গুলো কাজে লাগবে। এই ধরনের অ্যান্সার পাচ্ছেন হয়তো এইভাবে চিন্তা করলে অ্যান্সার। আচ্ছা ঠিক আছে, আজকে বোধহয় আমরা এসেটা কভার করতে পারলাম না, আজকের এইটা একটু তুলনামূলকভাবে একটু চ্যালেঞ্জিং ছিল, we had to read it time and again. Okay guys, তাহলে আজকে এখানেই থাকো। আর আচ্ছা আপনারা কি হোয়াট অ্যাবাউট যে আমরা যদি জিম্যাট একটু এই ব্যাপারে কি একটু ইন্টারেস্টেড? আচ্ছা আমরা না শুরু করে দেখি, শুরু করলে আপনাদের আমার মনে হয় একটু ইন্টারেস্ট পাবেন এটা, এবং আপনাদের ইয়েতেও কাজে দেবে গ্রামার হাউ ইট ওয়ার্কস ওইটা নিয়ে। আচ্ছা আমরা দেখি, আমরা হয়তো বা এই নেক্সট উইকে, এই উইকে ইন দ্য ফলোইং উইক আমরা হয়তো বা আমরা শুরু করব জিআরইটা একটু কমিয়ে দেবো হয়তো বা। জিআরইটা আমার মনে হয় জিআরই কিন্তু একটু কঠিন না, কি মনে হয় ইঞ্জিনিয়ার রাব্বি ভাই? রিলেটিভলি ইটস হার্ডার দ্যান, এইটা কঠিন, মানে আপনাকে ভোকাবুলারি তো খুবই স্ট্রং হতে হবে, যারা ভোকাবুলারিটা স্ট্রং না তাদের কিন্তু অনেক কিছু মানে ইঞ্জিনিয়ারের উপর দিয়ে যাওয়ার কথা। ইফ ইউ ডোন্ট নো ভোকাবুলারি ইউ ক্যানট রিলেট ইট। আবার অনেক সময় ভোকাবুলারি জেনেও যে খুব কাজে দিচ্ছে সেটাও না, মানে ইউল হ্যাভ টু এক্সটেন্সিভলি রিড ম্যাগাজিনস এন্ড অল দোজ, তাহলে আস্তে আস্তে দেখবেন যে আস্তে আস্তে বের করতে পারছে। আচ্ছা দেখা যাক এভাবে করে কি লাভ হচ্ছে আমরা যেভাবে এটা করছি রাব্বি ভাই? অফ কোর্স আপনার রিডিং টিডিং মনে হচ্ছে না একটু? আচ্ছা ঠিক আছে, আইডিয়াটা অ্যাট লিস্ট ক্লিয়ার হয়, আপনি তো অ্যাট লিস্ট স্ট্র্যাটেজি পাচ্ছেন যে এইভাবে ইট ওয়ার্কস। আর অন্যভাবে করতে গিয়ে আমার কেন জানি মনে হয় দেখবেন যে হয়তো থিংস মাইট টু বিকাম মোর ডিফিকাল্ট ইন সাম কেসেস। তারপর আপনার একটা সিস্টেম ডেভেলপ করতে হবে, শেষমেশ কিন্তু ওইটাই দ্যাট উইল ওয়ার্ক। আমরা স্ট্র্যাটেজি দেখাচ্ছি যে হোয়াট কুড বি দি ওয়েজ, ঘুরে ফিরে এইটাই, এর থেকে যে খুব বেশি আপনি বাইরে কোনো কিছু পাবেন নট নেসেসারিলি। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে থ্যাংক ইউ ফর ইওর টাইম। হ্যাঁ ঠিক আছে, তাহলে আমরা আজকে লেটস কল ইট আ ডে। কালকে tomorrow we'll be doing another reading comprehension, IELTS. Tomorrow we'll be meeting for IELTS as well. দেখি অন্য কোনো কিছু হয়তো বা এমনও করতে পারি যেখানে অনেকগুলো কি আছে, yes or not given, যেখানে আরেকটু কনফিউজিং। yes or not given কি এটা চ্যালেঞ্জ মনে হয় নাকি না? Sir, now it's not that much challenging. আচ্ছা ঠিক আছে যত আমরা করব দেখবেন যে আস্তে আস্তে
ইজি Yes, হয়ে sir. যাবে। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। তাহলে You're most welcome, sir. হ্যাঁ, Thank ভালো you থাকেন, for আচ্ছা your সুস্থ precious থাকেন, time. সবাই Yeah, সুস্থ sir. থাকেন। আমরা ইনশাআল্লাহ কালকে আবার আরেকটা আইস সেশন নিয়ে আমরা মিট করব। থ্যাংক ইউ। Okay, sir. Inshallah. Assalamu alaikum, sir. আচ্ছা, ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভালো থাকেন সবাই। Yes, sir. Assalamu alaikum.